the Shpageeza Cricket League. I'll tell you, it is looking wonderful and we are enjoying it, and it's a beautiful day indeed. So let's take a look at the games scheduled for today. There are some fantastic cricketers expected to be on show, and these are the games coming up. The first game, of course, is BAND-E-AMIR Dragons versus MIS-E-AINAK Knights, and then the next game we do have the Shpageeza Tigers versus Ammo Sharks. So those are the games coming up, and two really big games, and I can tell you we're going to have some fantastic cricket and some real fun. But before we go far, let's take a look at where the points table is and how the teams are doing. It's been an interesting kind of tournament where teams have struggled. Some teams have done really well. We see that MIS-E-AINAK Knights are right on top. They got 8. BAND-E-AMIR Dragons, Ammo Sharks and Boost Defenders are all tied on 6. But Shpageeza Tigers, they are struggling. They got just 2 points from 6 games. Right, to talk about it, I got some very interesting guests with me. I got Devinder Kumar, who needs no introduction. I think he's more an Afghani than anything else. And of course, I got my good friend, Hamid. How are you, gentlemen? Alhamdulillah, good morning to you. Right, now let me ask you the question. What do you think of the points table? Well, we have seen some terrific cricket all around throughout this event, and with the MIS-E-AINAK putting on some remarkable performances in all their games they have played. They have just lost their first game yesterday, and they are coming on the back of 4 consecutive wins. And considering their form and considering the way they've played so far, and the youngsters having contributed big time, they're expected to deliver on a much better performance today as well. Devinder, quick thought on how it is looking. Yes, there's one team that's looking very good, but there's a battle in the middle, and there's also one team that's struggling. Yeah, it's going to be a difficult task for the teams at the bottom of the table to make a comeback. But what's so interesting about the team MIS-E-AINAK Knights, that it's been the discipline that's been employed by the team in the bowling department, batting department, also good captaincy from Ibrahim as well. The most important aspect about utilizing your resources. Plenty of young players playing for the team MIS-E-AINAK Knights still making impression, which is so heartening to see. Absolutely. I think the talent has been magnificent. We've seen some young cricketers coming through. But first things first, how is the pitch looking? Now, Devinder is with me here, but a little while earlier, he was taking a close look at the surface. It's gripping day here at the Kabul Cricket Stadium. It's double-header, 2 matches scheduled for today as well, and it should be an enthralling game of cricket, watching the art of spin versus the art of playing spin on this particular surface. The sun is beating down. The temperature will be hovering around 25 degrees centigrade here in Kabul. If you take a closer look of the pitch, the cracks are widening up. There is some abrasive surface where the spinners are going to pitch the ball. It means there is going to be some grip and turn for the spin bowlers. So it is going to be vital from a bowling perspective to hit the right areas time and again. If they maintain discipline, the spinners will get a lot of purchase out of this particular pitch. It's hot day. All the moisture content will be taken out very, very quickly. Preservation of pitches has always been a challenge for the pitch curator, but the pitch curator has done an excellent job in providing good sporting surfaces so far. Yesterday we had terrific pitch, but today it's going to be slightly different. How well they use their feet, the batters, and also employing the sweep shot to be more effective as a batsman on this particular passage. But most important thing is the concentration, application, and working the ball around. The technique of the batters will certainly be tested. If I'm the captain of the side, thinking about bowling first. Devinder Kumar has been in Afghanistan for too long. He's seen many pitches. He's seen how it play differently. What about today's one? Well, it looks slightly different surface. It's dry surface. There are patches at the areas where bowlers operate, so there is going to be grip and turn. Because of little bit of moisture, not much, it's going to dry out quickly. The challenge for the pitch curator has been of retention of the moisture factor. I think it's going to be dry surface. There is going to be a lot of spin, and the spinners will wreak havoc on this pitch. Now that is a very serious thing that he's saying. So how challenging is it, do you think, for the curator to prepare pitches like this with so much of cricket? Well, the curators have put in some excellent job throughout the event, and they've always been doing some very hard work out there to prepare good pitches that can also entertain the players and can also entertain the viewers and the fans coming in and heading toward the grounds in big numbers, because they believe that the fans have got some excellent support and passion for the game of cricket, and they deserve to witness some high-scoring games and some entertaining games. So they're doing a really nice job, and we hope to see that they keep doing that for the rest of the tournament. Devinder, what do you think? I mean, you said that the pitch looks a little bit dry. It will take spin. What kind of score do you think is good on this surface?
Around 150, because first thing about assessing the conditions, and the batters will take a bit of time to get used to the turn and grip up on this particular surface. So assessment is going to be crucial. So how well they play in the first 6 overs, that will set the tone, because run scoring will gradually become difficult. Right, now that is a big decision that the captain's got to make. I'm just very interested to see what the captain winning the toss is going to do. Faisal Rahim Rahimi is out there with the 2 captains and the match referee for the all-important toss. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Afghanistan. Stadi mashay. The Shpageeza Cricket League naham padav siali upar ladke nan dera muhima siali tar sar kigi. Da the Kabul Cricket lobghale da udalta nan the cricket lapara der sazgar au behtarin mosam de. The Shpageeza Cricket League pa dawam ki da BAND-E-AMIR lobdala au hamdar az da MIS-E-AINAK lobdala chi da point table pasar ki palumdi au pa dawam number bandi qarar dari. Hashmatullah Shahidi da BAND-E-AMIR lobdal mashar. Ibrahim Zadran da MIS-E-AINAK lobdal mashar au da lobe match referee Zarab Shah Zahir. Zuta sulu guru chi kom lobdal mashar targatal urusta da chi faisala kai. Head call de. Tell. Ashmat tasi tasu gato tasi faisala sada. Bismillahirrahmanirrahim. Mung gol awal batting ko. Wicket ta pakado bande ba sumra mandi munasib hai chita se ukawla shi betatri difa okay. कोशिश को सुमरा ची ज़्यादा को खोची या उसलाविया पूरी नज़बड़े खुशाले में गुरु उमूमन सौका तो पाचे उनकी दल दखा सपोर्ट की सो स्पिनर अनुसार ज़ेनन मंग पर लोबडल क्या मागा सेम स्क्वाड दा गकी मंग सरा सलूर स्पिनरान दी ची शम्स ता बिखी नौबत न वर्जिया और दरे नूर ची दी माशाल्लाह डेर ज़बरदस्त लगी दी डेरा मनना आशमत तास तखा चांस मनना तासुना इब्राहिम का चेता तास टास गटले वेनो तास पैसा लबसवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग कोशिश को चवल बॉलिंग को खुदा टास मोबाइल मुश्किल नहीं तो उस भी हम बॉलिंग को पलोबडा लगे कम तगीरात तासी ओ बिल्कुल यमालो बन के रेस्ट के दा नसी मंगल इब्जायरा गलाय दा او वहीद zadran बेरत स्क्वाड तर गलाय इंपैक्ट के बगौर कोम यो प्लेयर सिचुएशन मुताबिक जरूरत या गबलो सुमरा मंडे में मुनासिब ची बा बेता वकवल शي कोशिश बको چې یو سل 50 نه لاندې دوی ایثار کو دوی ته زیاتې منډې ورنه کو ځکه کابل وکټ هم دسي نو موږ به کوشش کوو چې څومره کم منډه باندې دوی ایثار کو نو موږ بیټسمن دی پر باسانه وي چې پاسانه سره غا ټارګټ چیس کو عموما کا وګورو سوکا تو پچاون کی خاصه سپورټ کیږي از ا بیټر څه پکار دی بیټرانو ته په دغه څه وکټ د سوکا تو پچاون کو پروړاندې دا سه کنډیشن وکټ باندې چې ته څومره سټرایک روټیشن کې لوز بول فینیش کې هغه کم مخ کې خلی کې ورسته نو دغه دی بیټسمن دی پر ډیر کومک کوي خو کته سټرایک روټیشن نه کې ځای ځای ولاړې به مشکل جوړیږي دا سه وکټ باندې ډیر مننه ابراهیم تاسو ته چانس خیر سړي من دا کابل کرکټ لوبغالي څخه دا ټاس پاړه تازه خبردار دی چې د باندې امیر لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د لوبې ټاس غټو خپل د توپواني فیصله کړی دا BAND-E-AMIR Dragons winning the toss and batting first on this surface. That's a very interesting decision the captain has made. Let's take a look at the two teams today. And Devinder, what are your thoughts? It's a very, very balanced side. Looking at the conditions, and especially you look at the 4 spinners, they will come into play hugely, massively, because there is a dry surface and there are patches as well. 4 important spinners. Allah Mohammad, watch out for him. He bowls in the power play overs and he has been taking wickets consistently. Also, batting performance from Siddiq Atal. He is the leading run scorer in the tournament. Hakeem, your thoughts on MIS-E-AINAK? Well, they've got such a young batting lineup with the way Wafiullah Tarakhil has expressed himself so far in this event. Naseem Mangal coming in through in the lineup. Naveed Abed contributed much. Muhammad Nabi, Abdur Rahman, Ziaur Rahman, Akbar Wahidullah Zadran, we have seen him bowl fantastic spells throughout the event, and Ibrahim Zadran, the way he has led the side and the way he has kept the batting order together, that's something they will be hoping to carry that through the event. Right, that's a look at the two teams. There is going to be so much of interest because we've heard that the surface has a little bit of a spin to offer. It is dry. Devinder, you think the right call to win the toss and bat? I think looking at the progression of the game, because the sun has been out, not much of moisture in the pitch, it's not a bad decision. But they have to assess how many runs would be enough on this particular pitch. If they're thinking about 150, runs can be scored. But if you become over-ambitious, your shot selection could hamper and it results in sometimes collapses as well. Hakeem, MIS-E-AINAK has to bat second. Now, if this surface is going to turn,
Do you think they got the batting, they got the technique, they got the experience to bat on a surface like Well, this? they've got a very formidable batting lineup, Roshan, I tell you. But they're coming on the back of a loss yesterday, and that also coming in the second inning. They opted to bowl first yesterday. They were set a target of 190 odd runs, and then when they came, they expressed themselves well. Wafiullah Tarakhila, Ibrahim Zadran did well yesterday, but they lost their way out toward the end of the game. But considering this, they might be having some sort of plans to sort this out, and they might be coming with a better response today. Now, talking about batting, now let's go back to yesterday's game. We had two excellent knocks that we saw, Mohammad Akram and Rahmat Shah. They just made batting look so easy. Let's focus on Mohammad Akram first. How easy did he look on the eye? Devinder, what are your thoughts? Exciting batsman, batting at the top of the order, coming from a very poor background and coming on and showcasing his skills. It's a remarkable work given the fact that he's been fearless to begin with. He utilized the power play conditions to good effect and was very aggressive against the fast bowlers, playing some expansive shots. Yeah, we can take a look at some of the highlights of that Mohammad Akram's innings. It was a real power-packed innings where he took on the bowling, played some brilliant shots, and that's it. Let's talk us through. Yeah, well, we have seen some tremendous shots from Mohammad Akram yesterday. He's a youngster with big muscles. He can hit the ball hard. Look at that. He also hit one down the ground against Rashid Khan as well. But the way he took on the fast bowlers, that was fantastic. And he's got an excellent start to the team and also was awarded as the game changer of the game as well. Yeah, it was a fantastic knock, as you said. And taking on Rashid Khan is not easy. I'll tell you, Rashid Khan is a special bowler. And you find cricketers, homegrown cricketers. Rashid Khan troubles the best in the world. Homegrown cricketers coming on and attacking him. And Mohammad Akram was fantastic. Those shots against the fast bowlers were remarkable. I tell you, Roshan, he's played with the higher elbow. And look at that first shot. Yeah, he was fantastic, and he set the tone for the rest of the batters and did really well to help the team boost defenders to big time to chase that total. Yeah, indeed. Really good batting. I like the experience. I like the way he soaked the pressure. I like the way he took on the bowling and finally got that team over the line. Yeah, there was some butterfingered fielders, no doubt, but then that's how it happens. Now, that Mohammad Akram, he's a different kind of player, but Rahmat Shah, always loved to watch him bat. To me, he's an artist. When you watch him bat, he's so pleasing on the eyes, such fantastic techniques, proper cricket shots, and he also shows the world that batting properly with a good technique, you can still score runs in T20 cricket. Yeah, he's a remarkable batsman. His ability to play spin, particularly using feet coming down the pitch, also going back, maneuvering the ball into the gaps. He has been linchpin of batting for many sides, not only for a domestic tournament, at the same time playing for the Afghanistan and making sure that he makes every opportunity count. He is a fantastic batsman. There is no doubt about that. All right, gentlemen, the final thoughts from you to you. Whom are you backing? Which side is going to win? I'm going with the MIS-E-AINAK Knights. Why? Because the amount of players they have and the kind of players they have. Despite batting second, you say? Exactly. Oh, that's a big call. That's a really big call. Despite batting second, he's backing MIS-E-AINAK. What about you? BAND-E-AMIR, because they got four quality spinners. Allah Muhammad, he's been bowling brilliantly. Very interesting. Right, my two guests are going in different directions. BAND-E-AMIR, MIS-E-AINAK. Let's see which team wins. So, it's time for some action. Let's go across and join the commentators. But before that, we're going to take a short break.
بسم الله الرحمن الرحیم. سهار په خیر. هیله ده چې جوړ او صحتمند به اوسئ او د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به د یوې بلې لوبې د نندارې او لیدو لپاره لیواله اوسئ او دغه جریان به واورئ او ګورئ. دواړه لوبڅاران ښکته شوي دي تر څو د روانې لوبې پیل وکړي. او دا هم د دواړو لوبډلو 11 کسیز نوملړ. شمس الرحمن، خلیل احمد، عبدالله احمدزی، حشمت الله شهیدی، کریم جناد، محبوب تسکین، ننگیال خروټی، امیر حمزه، علا محمد غضنفر، صدیق الله اتل، ریاض حسن څه یو نوملړ دی. او بلړخته ناصر جمال، نسیم منګل ته موقع ورکړل شوې ده. ابراهیم زدران، نوید عبید، افسر زازی، وفی الله تراخیل، رحمان الله زدران، محمد نبی، عبدالرحمن، ضیا اکبر او وحید د میس-ای-عینک لوبډلې 11 کسیز نوملړ دی کوم به چې په روانه لوبه کې د بند-ای-امیر لوبډلې په وړاندې لوبه ترسره کړي. او دا هم د نمرو جدول دی کوم چې میس-ای-عینک لوبډله په سر کې ښکاري. دوی له 5 لوبو 4 لوبې ګټلې خو وروستۍ لوبه کې له ماتې سره مخامخ شول. او همدارنګه بند-ای-امیر لوبډله هم د نمرو جدول په 2هم ځای کې ده کوم چې اوس میس-ای-عینک سره مخامخ ده. له 5 لوبو یې 3 ګټلي او 2 یې بایللي دي 6 نمرو سره. او موشارکس ښه راستنېدنه کړې ده. د نمرو جدول 3م ځای ته یې ځان رسولی دی. خو د سپین غر او همدارنګه د بوست لوبډلې په 3م او 4م مقامونو باندې شتون لري. صدیق اتل دغه څیره چې تر ټولو ډېرې منډې په روانو سیالیو کې جوړې کړي 280 منډې، 9 اتیا د هغه بیسټ یا ډېرې منډې دي. په شلوریز کرکټ کې په دومره کمو لوبو کې 280 منډې ترلاسه کول یوازې د انفوم توپوهونکو کار کیدی شي او دغه چاره صدیق اتل په ډېره ښه توګه ترسره کړې ده. خو سټرایک باندې به ریاض حسن اوسي کوم چې ده هم ډېر ښه لوبیږي. پیل ډېر ښه دی، د پیلیزه جوړه ډېر ښه لوبېدنه د دوی دواړو ترمنځ هغه ملګرتیا ډېره په زړه پورې او د دوی دغه ښه پیل له امله بند-ای-امیر لوبډله هم په ښه ځای کې او په ښه حالت کې ښکاري. په شپږیزه لیګ سیالیو کې لومړی بال څومره ښه ځای کې ترسره کیږي، یوه اندازه آوټ سوینګ شو، بهر ته ځي او ریاض حسن بال پرېږدي. د دغه بال چیړل نه غواړي تر څو دی له ستونزې سره مخامخ نه شي. ریاض حسن د دوی 2 حالت ډېر په زړه پورې دي. یو دا چې ریاض حسن معمولا ځمکنۍ لوبه کوي او صدیق اتل هغه یو ښه هیټر او یو زړور توپوهونکی دی. ریاض حسن به معمولا د سره د سټرایک روټیشن دنده او مسؤلیت مخته وړي او صدیق اتل به د چټکو منډو جوړولو مسؤلیت ولري او په عین وخت کې د خلاسي او چپلاسي ملګرتیا هم د دوی دواړو ترمنځ. نو همدغه هغه د پام وړ ټکي دي چې د دوی ملګرتیا یې په زړه پورې کړې ده. دا د ایکس بول انرژۍ شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو 15مه لوبه ده کومه چې د دوو ډېرو ښو لوبډلو یا د نمرو جدول له مخې د لومړي او 2 مقام لوبډلو ترمنځ ترسره کیدونکې ده. چټک توپ اچوونکی او بیا هم آوټ سوینګ ښه سوچ دی. که په همدغه ساحه کې بال ترسره کوي نو بیا د سلیپ اړتیا هرومرو شته او دغه فیلډینګ جوړښت هم همداسې ودرول شوی څنګه چې ضرورت او تقاضا ده. یوه اندازه بونس مو او آوټ سوینګ مو چې ریاض حسن په وړاندې بال ویکټ ساتونکي ته ورسېده. نن بیا هم د کرکټ لپاره یوه ډېره جوړه او برابره ورځ او ډېر ښه موسم دی. دغه سیالۍ په ډېر خوند او رنګ سره روانې دي. اوهو دا ځل بال یوه اندازه سیده پاتې کیږي. ریاض حسن غوښتل چې هاف پول سره دغه بال ولوبوي خو بریالی نه شو او دا 3 پرله پسې ډاټس بالونه دي او څه په زړه پورې چینل کې توپ اچونه ده. د
عبدالرحمن له لوري د دغه لوبو ټولې برخې ډېرې په زړه پورې دي. د پروډکشن برخه، د همدارنګه د لوبڅارانو، د سکورران، کمنټیټران، ټول هغه داخلي ظرفیتونه تر ډیره په کار ګمارل شوي دي. یو ځل بیا ډیر په زړه پورې بال چې ویکټ ساتونکي ته رسیږي. د عبدالرحمن پیل ډیر په زړه پورې دی، صحیح ځای کې توپ اچونه ده او دغه بال یو څه ان سوینګ راځي. له دې وړاندې پرله پسې آوټ سوینګ بالونه ترسره شول او دغه ظرفیت د عبدالرحمن په وجود کې شته چې هغه هم آوټ سوینګ او هم ان سوینګ توپ اچونه ترسره کړي. ریاض حسن د خپل کامیاب او بریالي اور او دې سره بیا هم په زړه پورې لوبېدنه دا ډګر ساتونکی نه رسیږي او نتیجه یې هم د 4 منډو ترلاسه کیدل دي. د بیکور فاینډ او تھرډ مین په ساحه کې دغه څلوریزه د ریاض حسن له بیټ څخه ولیدل شوه او بالاخره دغه اور په وروستیو کې 4 منډو سره پای ته رسیږي. یو اور 4 منډې. صدیق اتل 209 منډې وفیولا تراخیل 208 حسن عیساخیل 194 رحمت شاه 192 زبید اکبری 115 درویش رسولی همدارنګه په ترتیب سره نور خو د پیل توپوهونکي درې واړه ځوانان دي. تاسو صدیق اتل ګورئ، وفي تراخیل، حسن عیساخیل او کله هم چې ځوانان دومره ښه لوبیږي دا یو هیله بخونکی حالت دی. سامع سیرت تاسو ته هم ښه راغلاست ویو. مننه عطیف صاحب. لوبه پیل سوې د مس عینک او بند امیر ترمنځ چې لومړی اور کې عبدالرحمن ډېر ښه توپ اچونه وکړه، لاین او لینت ریاض حسن په وړاندې بریالي باندې توګه سره اور پای ته ورسوی. دوم اور وحید زدران پیل کړی دی، سلو توپ اچوونکي هم ده، بهترینه باک پټ باندې دغه بال ده ډیپ ایکسترا کور په طرف باندې 4 منډو لپاره ولوبوئ. دوهم توپ د دوهم اور و چې صدیق اتل ور باندې 4 ریزه ترلاسه کړه. صدیق اتل خپله ښه توپوهنه روانه ساتي او دلته د فنګر سپینر وحید زدران په وړاندې 4 ریزه ترلاسه کوي. له ډېر ښه حالت څخه تیریږي صدیق اتل. دغه ویشتنځایانو باندې په پیل لوبو کې منډې جوړول ډېر اسانه نه وو، خو صدیق اتل لوبېدنه ډېره ښه وه. دلته یو ځل بیا یو څه نه همغږي اما ریاض حسن په وروستیو کې متوجه کیږي چې کال دی د صدیق اتل له لوري او هغه کوشش کوي چې کریز ته ځان ورسوي او بریالی شو. بهترینه رننګ وبټون د وکټ عطیف صاحب که چیرې په روان لیګ ګورو په ټاپ منډو کې هم ځوانان دي، په ټاپ وکټو کې هم ځوانان دي، نو دا یو هیله بخښونکی حالت دی او افغانستان کرکټ ته نور امیدونه پیدا کوي چې د افغانستان د کرکټ مخینه ډیره اوږده ده او افغانستان به د راتلونکي د کرکټ یو ډیره ښه راتلونکی باک پټ باندې دغه بال بهترینه ډرایب 4 منډو لپاره. ریاض حسن له بیټ څخه دلته یو ډرایو سره 4 منډې ترلاسه کیږي. فرنټ پوټ سره لوبه ونوه او 4 ریزه ترلاسه شوه. په کور کې دغه لوبېدنه ډېره عالي ده او که ریاض حسن پاتې کیږي نو هرومرو به موږ د دغسې ډېرو په زړه پورې شاټونو لیدونکي اوسو. بهترینه ډرایو شاټ و د ریاض حسن له لوري. د په روان اننګز کې دوهمه 4 ریزه سوه د ریاض حسن وحید زدران خلاف. د روان اور کې دوهمه 4 ریزه وه. صدیق اتل او ریاض حسن بهترینه فیلډو د وحید زدران لخوا په خپله بال ونیوی. د فیلډینګ ایستل سوی دی. 2 فیلډران چې له سرکل څخه د باندې دی
لانګ اف او وحید زدران لپاره ډیپ سکویر لیګ باندې فیلډر له دایرې څخه بهر دی. دوه اورونه بشپړ شول، 14 منډې او بند امیر لا کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړ. امیر حمزه د ډیرو ویکټو اخیستونکو په سر کې دی. ننګیال خروټی ورپسې 9 ویکټو سره امیر حمزه 10 اخیستي. اعلی محمد غضنفر چې ډیر ښه لوبېدلی دی او دا د بند امیر لپاره نن به هم په لوبه کې دی لوبیږي د یو فینګر سپینر په توګه چې له خورا ډیرو مهارتونو څخه برخمن دی او هغه هم د ډیرو ویکټو اخیستونکو په لړ کې دریم ځای له ځانه سره لري. عبدالرحمن یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره انتخابیږي، کوم چې لومړنی اور یې په ډېره ښه توګه ترسره کړی و. عبدالرحمن خپل دوهم اور او د لوبې دریم اور کوي. لومړی اور یې ډېر کامیاب او ښه لاین او لین سره ترسره کړ. عاطف وګورو چې د بند امیر دغه ځوانه اوپننګ جوړه د مس-E-AINAK کوم توپ اچونکی به د دې ځوانې جوړې ملګرتیا پای ته رسوي. د دې دمه ښه روان دی، یو بل ته په سټرایک روټیټ کې هم ډېر ښه همغږۍ سره لوبه مخ ته وړي. دا د بند امیر لپاره د ډیرو بریالیو لوبو جوړه سوې ده. صدیق اتل او ریاض حسن صدیق اتل که څه هم تر ډیره د سلو توپ اچونکو په وړاندې ډیر زړور وي، ډیر ښه ښکاري، خو په دغو سیالیو کې فرسټ بالران هم د ډیر ښه لوبولي دي، ورڅخه په کافي اندازه منډې ترلاسه کړي دي. دا ځل عبدالرحمن په وړاندې ښه لوبېده نه، بال یو څه په آف سټمپ کې و، دا صحیح ځای دی او صدیق لپاره یې لوبول ډېر اسانه نه و. د صدیق اتل یادونه مو وکړه عاطف د ډاون د ګراوند شاټ چې دی د صدیق اتل ډېر په زړه پورې وي چې کله سټریټ مخامخ بال پسې راسي. د شپږیزو نه روان شپږیزه لیګ کې ډېر خوند اخیستل سوی. ننداره چیان هم دغه شپږیزې د صدیق اتل ننداره کړي. واو دا صحیح ځای دی. عبدالرحمن تیر اوور کې هم ځینې بالونه د ریاض حسن په وړاندې په ډیره ښه توګه ترسره کړي وو. د ده بال چې کله هم په ګوډ لاین کې پیچ کیږي هغه سره سوینګ شته، نو خامخا به د توپ اچونکو لپاره ستونزې جوړوي. تاسو وګورئ څومره بهر ته ولاړی. د ده ځانګړنه دا ده که تاسو کتلي خلاسي لپاره هم دی آوټ سوینګ کوي او د چپلاسي لپاره هم دی آوټ سوینګ کوي. نو دغه مهارتونه ډیر کم بالران دي چې هغوی لري او یا دا ظرفیت لري چې بال دواړو اړخونو ته په سمه توګه سوینګ کړي. ستونزه لري رن اپ کې. یو ځل بیا بال ته له سره چمتووالی نیسي عبدالرحمن. تر دمه خپل د دوهم اور هم کامیاب ثابت کړی، 4 توپونو کې. دا ځل یې سټریټ مخامخ بال بونډرۍ په طرف باندې 4 منډو لپاره. صدیق اتل دا ځل د عبدالرحمن په وړاندې د څلوریزې په ترلاسه کېدو بریالی کیږي. د میدان فیلډر یو څه واید ودرول شوی و او همدغه و چې د خالیګاه څخه په استفادې صدیق اتل 4 منډې ترلاسه کړې. تکرار کې هم ښکاري څومره په زړه پورې رابطه د بیډ او بال ترمنځ ډیر ښه ښکاري. او دا ځل بال د ده لپاره ان سوینګ و، وړاندې آوټ سوینګ بالونه ترسره شول. کله هم چې بال په باډي لاین کې د هغه استفاده ډیره په زړه پورې وي. او دا ځل یو ځل بیا پوینټ اړخ ته بال لوبول کیږي او هلته ډګر ساتونکی په وخت سره شته، یوه منډه بله هم واخیستل. د سره 3 اورونه 60 منډې بغیر له کوم زیانه.
وړاندې اور کې وحید زدران په وړاندې یو څه منډې ترلاسه شوې خو دلته تغییر ګورو په توپ اچونه کې لوبډل مشر ابراهیم زدران دغو سیالیو کې هوښیاره او ځیرکه لوبډل مشري کړې ده هغه ډیر مصروف او ډیر متوجه ښکاري فیلډینګ جوړښت کې موږ وخت ناوخت د تغییراتو لیدونکي یو دا ځل موږ ګورو چې بیا چټک توپ اچونکی انتخاب شوی دی او څه په زړه پورې بال دا نسیم منګل دی چې کوم د لومړي ځل لپاره په شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د لوبېدو موقع ترلاسه کوي په کورني کرکټ فرست کلاس لوبو کې د توپ اچونه ډیره عالي او ډیره په زړه پورې وه او دغه ځوان ډیر ښه ځلیږي په دې وختونو کې او د خپل ښه ځلیدو په اساس یې موقع ترلاسه کړې تر څو په دغه ستر سټیج کې هم ولوبېږي او ډیر هوښیار ډیر زیرک توپ اچونکی د دې ترڅنګ هغه سره د سوینګ هغه ظرفیت وړتیا ډیره ښه ده تاسو به دغه اور کې تاسو ته ښکاره شي چې هغه په ډیر ښه توګه او په ډیر ښه ځای کې سوینګ سره توپ اچونه کوي او دې سره ټایمینګ لوبونه ده دا نو د صدیق اتل لپاره بیخي ځانګړي شاټونه دي چې نتیجه یې هم د 4 منډو صدیق اتل بال پسې یو قدم وړاندې راځي او دغه بال څلوریزې ته لوبوي څومره په زړه پورې څومره عالي شاټ څومره تخنیکونو لوبغاړی دی صدیق اتل دا ځلې بال 4 منډو ته ولوبوي نسیم منګل خلاف د ډیپ ایکسترا کور په طرف باندې څلوریزه وه صدیق اتل لپاره د بال مسیر او سوینګ په آف سټمپ لور ته و یا آوټ سوینګ و نو ده هم په همدې لوري ولوباوه دا ځل بیا هم په کور کې ښه لوبونه ښه ډرایف او یوه منډه ترلاسه کیږي صدیق اتل منټلي او په ذهني توګه ډیر ښه ښکاري په دغه وخت کې او هغه د بال مسیر ګوري هم هغه لوري ته لوبوي همدارنګه هم د تیزو توپ اچونکو هم د سلو توپ اچونکو په وړاندې دغه لوبېدنه ډیره په زړه پورې ده عطیف نن د لوبې ټاس بند امیر ګټل لومړی د توپونې پرېکړه کړې ده تېره لوبه کې بند امیر وکتل چې مس عینک د هدف چیز کولو کې پاته راغله دلته په تصویر کې کوچ صاحب سیف الله زدران همدارنګه نصر الله دادا او د مس عینک د لوبډلې نور لوبغاړي خلیل احمد ضیاء الرحمن اکبر او نور ښکاري دوی دواړه نصر الله دادا او سیف الله زدران ځوان او ډیر بتجربه روزونکي دي خپل رول او د سره د کیچ احتمال او کیچ ترلاسه شو پریزیډنټ محمد نبی کیچ ترلاسه کوي په میډ آف کې د بال لوبېدو وروسته دلته نسیم منګل د ویکټ په ترلاسه کېدو بریالی شو کلاس توپ وهونکی ریاض حسن د نسیم منګل د بال ښکار ګرځي بهترینه بالینګ شل لاین او لین سره په دې سره د ریاض حسن د لوبې پای او ریاض حسن خپل ویکټ نسیم منګل ته وسپارل لومړی شپږیزه د نسیم منګل لپاره خپل ویکټ نسیم منګل ته ډالۍ کړه ریاض حسن لاس منډې 12 توپونو باندې نسیم منګل و چې په ان سوینګ توپ سره یې د کلاس توپ وهونکي ریاض حسن ویکټ ترلاسه کړه او په میډ آف کې محمد نبی اساخیل کیچ ډیر په زړه پورې و او دا لکه چې تاسو وې لومړنی ویکټ په شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د دغه ځوان توپ اچوونکي نسیم منګل لپاره ښه کیچ و د محمد نبی اساخیل لخوا بهترینه او نسیم منګل لومړی ویکټ او د بند امیر لومړی زیان مس عینک او بند امیر لپاره دا لوبه دواړو لوبډلو لپاره مهمه لوبه ده تر څو په ګټلو سره پایلوبې ته ځان نږدې کړي صدیق اتل 1500 منډو سره ناسوځېدلې لوبه کې او ریاض حسن خپله ویکټ لاسه ورکړه نسیم یو ځل بیا چمتو دی او څه په زړه پورې بال بهر ته وځي اوس مال دواړه چپلاسي توپ وهونکي په ویکټ کې شتون لري حشمت شیدي او صدیق اتل د نسیم منګل راتګ او انتخاب په دغه وخت کې د لوبډل مشر له لوري ډېر په زړه پورې او موږ وړاندې د ابراهیم زدران په لوبډل مشرۍ باندې خبرې وکړې چې دغو سیالیو کې د یو ځوان لوبډل مشر په توګه خپل رول په ډېره ښه توګه ترسره کړی دی
حشمت الله شهیدي دغو سیالیو کې 6 نوي منډې لري او 6 نه سوځېدلي د هغه په یوه پاڼۍ کې ډېرې منډې دي. شارټ فاین لیګ کې ډګر ساتونکی په سلیپ کې فیلډر او بیا هم په زړه پورې بال صحیح ځای کې توپ اچونه او دې سره د لوبې 4 اورونه هم بشپړ شول. له دې وروسته روشان ابیسنګي او دیویندر کمار کمنټري ته راځي. It's been a gripping start, winning the toss and deciding to bat first on a pitch where there is some movement for the fast bowlers. Mohammad Nabi into the attack. Loads of experience, has already taken 4 wickets. He's got slipping position, beautifully bowled. There are some rough areas. Roshan just outside the off stump of the left and better, and that's what Mohammad Nabi looking to exploit. Good morning. Good morning, Devinder. Good morning to all. Takes a single, so that would be the focus. Strike rotation, that is one area that they've been discussing a lot about. How can they find a method using their feet to good effect to work the ball around. Footwork and employment of the sweep shot will be critical in tackling the spinners on this pitch. Pedal swept into the onside. He should be back for 2. Another important aspect, thinking about maneuvering the singles, maneuvering the field and taking singles and converting 1 into 2s. 28 for 1. Good morning. Sahar Pakher to everybody. Very and well to you done. as well. Very well done, Roshan. Going for the big shot. There has been a lot of discussion about employing the sweep shot against the off spinner, against the turning ball. Can be threatening, can be very, very dangerous. Yep, Nabi is clever. See, short delivery, swung away on the leg side. That will be 4. That's a mistake he made because he bowled it shorter. See, what you need to keep an eye on, Devinder, here is the pace the spinners will bowl. Now, you spoke about a dry surface, a bit of abrasive surface. So, on a surface like that, you won't expect to see too much of pace on as a spinner. But instead, you'll be looking to try and find something off the surface. So, you'll be looking to try and bowl slower to find it gripping. Much better attacking the stumps, getting the ball to turn as well. That marks the first over from Nabi, a boundary from the over as well. 32 for 1. So guys, Sahar Pakher. Did I say it correctly? No, that's asking for too much. Pakher. 17 dot balls, strike rotation. We are on the break. We always take break. Gorgeous venue this, Kabul Cricket Stadium. Down the ground. Fielder coming in. Puts in the diving effort. But he shells. He grasps. See, if there is one thing that I hold against the players in this Shpageeza Cricket League has been the fielding. Fielding has been a little bit average or below average. You talk about batting, you talk about bowling. They've been very good, but these type of catches you need to take. That should have been taken. I think he started slowly, got underneath it. I know it will look difficult for people watching, but we're talking about cricketers who are playing at the highest level. So such catches, they will generally swallow. So that's an area that I've been disappointed. And fielding could well be the point of difference between the two sides. Goes down the
ground and hits it down the ground. Firmly struck from Hashmat. See, Nazim Mangal, it's a slowish track. Hashmatullah Shahidi will enjoy a bit of pace. And look at how he looks to create pace for himself. He's looking to come down the pitch. And then hits it really hard, horizontal bat shot, but still finds the gap. This is good batting. This is his experience as a batter. Short arm pull through the onside. There is a protection. It's just a single. We've been talking about the importance of playing spin or playing fast bowlers. Also, what is so important is the strike rotation. We have seen plenty of dot deliveries already in this innings, Roshan. Yeah, that's to be expected, Devinder. On a surface like this, there will be dots because the ball's gripping, holding a bit, turning. So batters will have a different approach. That's understandable. But it's about the final score in between. If they can punish those loose deliveries, get boundaries, they can still compensate. Again, looking to just pull his length back, also taking the pace of the ball as well. Variations. The slower deliveries have been mighty effective on these pitches in Kabul. These are short boundaries, particularly for the left-hand batter on the offside. Mandri at the point position. Third is up in the circle. Fine leg is up in the circle as well. That has been the area of strength when the ball is going away from the batter. Hashmat likes to play square of the wicket, using the pace and angle of the delivery to get runs. And also sensible batting. They have understood the surface already. They know that this is a surface that is not going to give them pace. It's a surface that will be challenging to a batter. So also look for those singles. The ones we call yavs. Get the yavs. Get the dwas. Drays will be difficult. Straight to the fielder. Bowling to the field. Nasim Mangal, 1 for 13 in 2 overs. Field restrictions will be lifted now. 6 overs gone, 40 for 1. So have you learned anything from me? Rani sir, power play signal please. What about what we do here? Because they are most like what we do, commentary, what we discuss, useful. It is always because you are nice friends, it's very easy to do. Actually, it's very comfortable because sometimes you get very intimidated with some people. Yeah, it becomes so atmosphere. They try to, just. Nabi to continue. Drawing the batsman forward, the slip has been removed. That's a bit of a surprise for me with the left-hander on side. Shahidi, they'll want to dismiss him quickly, but I told you to keep an eye on Nabi's pace. He looked to bowl slow on the surface. Easy, 1-1. Working, just going deep in the crease, working through the onside. I was speaking to Mohammad Nabi yesterday about how to bowl on these pitches and what are the challenges. He thought that the ball gets softer very quickly here in Kabul because of the quality of the mud and the kukubra. It loses shine and hardness very, very quickly in the first 4 overs. So it becomes very challenging bowling in the middle stage of the innings. It starts gripping again after 15th over onwards. It's a harder ball. And yeah, once it starts to get softer, that's where the challenge will be on a turning track, especially for the batters. But Hashmatullah Shahidi shows good technique against spin. And what he does well is he is looking to play off the back foot most of the time. So he is looking to that shorten that length all the time. So even if a ball that's pitched up, he will play off the back foot. That's well born, See, that's thrown up. He's searching for some turn.
Loads of experience for Nabi, experimenting with his length, also varying his pace as well. Sometimes he brings that in drifter into the left-hander. Beautifully bowled, drawing the batter forward. He's settling into good rhythm, Nabi. 7 overs bowled, 42 for 1. It's a slow turn, right? It's turning, but slow. At the moment, that's how I see it. There, your view gets obscured by this And also the expert can take good discipline so far from the bowlers. Wahid Jadran into the attack. He's been brilliant in the Costa Bay National T20 since that forgettable under-19 tour to South Africa. He has worked a lot on his bowling, also hailing from the Coast Province. And he spends a lot of time with Ibrahim, the captain. So he believes in his craft as a spin bowler. See, he tends to push the ball through a little bit quicker. So that might play into the hands of the batters here. So he will have to slow it down a bit if there is that dryness of the surface which he could exploit. But at the moment, he's looking to push it through. And you feel different as a cricketer as well. On different days, you feel different. Sometimes you are so stiff, and the execution of the ball is not quite coming out of his hand the way he wants. What should be the captain be doing in these kind of situations when the bowler is feeling slightly stiff? Well, it's something that the bowler needs to work on himself, because short delivery, he tried something different, and that's 4. Now these are going to hurt, I'll tell you. MIS-E-AINAK are going to feel the heat here, because run making, I think, might be a little bit tough going forward. So Wahid Jadran needs to be careful with the lengths he bowls, and he tried something different. It was short, he just stood up and let the batter play that pull. He's got plenty of variations. He's got the off spinner googly and Kerem delivery as well. Looking to bowl the Kerem delivery, just dropping it short. We have seen one boundary from Nabi's over as well, dropping it short. You have to make the area count. Again short. Bit tense. Bowling to Hashmat. He's standing back. 50 comes up as well for the team BAND-E-AMIR Dragons. I think it's a very good start with bat in hand in conditions where spin's supposed to play a massive part. Nicely punched through the offside to take a single. 8 gone, 51 for 1. So Siddiq Atal, the leading run scorer in the tournament, completing 300 runs as well. 301. He's leading by quite a distance. Another exciting prospect in Wafula. He will be in action in the second innings. In the commentary box, it's going to be stylish Fazal Rahimi and Wakil Ashrati in Persian in Dari. Thanks a lot. It's a pleasure to have you here for a commentary. و تشکر خاص از همکار دیگر ما همچنان و جا داره خوش آمدید بگیم برادر عزیز و همکار خوب ما را فضل رحیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. اشرتی سے بود آواز بکره. تشکر همچنان ستاسو د سهار په خیر وي. په شهیدی هم زده کړی. محمد نبی ساحل تماری کیږي تو پاچاونی لپاره. لدی وړاندې هم دوه تر سره کړي دي خطر سره کړي دي پایل ډیر په زړه پورې دی سیدی قتل پر لپسې ډول باندې ډیر خلوبېږي
اشرتي که وګورو په 21 درویش کړي دي. لوبډل مشر هم په 19 باندې ولاړ دی. شاته بالو لږ څه تیز یې وکړه. یقینا دستاوردهای خیلی زیاده داشتیم رحیمی صاحب در این شپگیز قسمی که دیده میشه تا به حالا، خصوصا بازیکنان جوان و نوجوان درخشش عالی و فوق العاده خوبی داشته که میدونیم در صدر جدول البته نامه های صدیق وفی الله ترخیل و همچنان بازیکنهای دیگری که در عرصه بولینگ هم خوب درخشیده. یقینا این شپگیز خیلی شپگیز متفاوت بوده و خیلی ارزشمند بوده برای جوانان و نوجوانان و توانستن که درخشش عالی و خوبی در تمام عرصه ها داشته باشد. بالکل که ځوانانو ته وګورو په ډېرو منډو جوړونکو کې صدیق الله اتل، وفي، رحمت، نوید، عبید، د ترڅنګ نور لوبغاړي. خو که وکټ ټیکرانو ته وګورو هغه چا چې ډېرې وکټ هغه سی بیک فوټ سره ځي حشمت الله دلته آن سایډ باندې. خو که هلته وکټ ټیکرانو ته ګورو 15 واړه نومونه سوکتو بچونکي دي، یعنې 15 سپینران دي. حمزه، غضنفر، ورسره څنګ کې ظاهر او نور لوبغاړي. دلته 9 اوره پای ته رسیږي، 53 منډې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. به خاطر آغاز اوور دوم باز هم بالر اسپینر است که برای تیم اوور دوم را انجام میدهد. قسمی که دیده می شود دو بازیکن مجرب که عبارت است از سرتیم تیم حشمت الله شیدی و بازیکن دیگری که درخشش عالی و فوق العاده عمده در این شپگیز 2024 داشته است. صدیق قتل در کریس موجود است. وحید الله زدران د افغانستان د کرکټ په سوکتو پچونکو کې یو بل نوم چې حساب پرې کېږي. د توپ اچونې ته که وګورو سیم مجیب زدران د آف سپین کوي، لیگ سپین کوي، کرم بال کوي، سټریټر کوي، مختلف ویریشن سره. او په دغه وکټو باندې موږ لیدلي هم دي چې سپینران ډېر زیات ښه ځلېدلي دي په روان ټورنمنټ کې. فرنٹ فوټ سره په اسانۍ باندې یوه منډه اخلي. لانګ آف فیلډر هلته په ډیپ کې دی. میس-E-AINAK لوبډله د پوینټ ټیبل په سر کې د اشرتي او بند-E-AMIR هم ورسره په 2م نمبر باندې. دواړه ډېرې بهترینې لوبډلې دي او دغه سیالۍ ګټل ډېر مهم دي. خو که چېرته میس-E-AINAK یې ګټي پای لوبې ته به دوی مزل نور هم را لنډېږي. بند-E-AMIR به هم کوشش کوي چې ډېره ښه واپسي وکړي. سرتیم تیم میس-E-AINAK البته انتخاب خیلی خوب عالی داشته. دو بیتسمن‌های با دست چپ البته توپزنی را ادامه میدهد و از هر دو جانب البته آف سپینر در حالت عملیات است. یقینا انتخاب خوب است، از همه مهمتر به خاطر در شعبه سپینر البته آف سپینر بالر میتواند که ادامه خوبی داشته باشه در مقابل بیتسمن‌های دست چپ. په تیرو 14 توپونو باندې باونډري نه ده راغلې. مخکې راوځي لوبډل مشر لانګ آن ته د توپ لوبونه ده. یو بل خاور پای ته رسیږي. 10 اوور وروسته ته 50 د یو لوبغاړي په زیان. دام بیټینګ کارډ صدیق الله اتل 25 توپونه. ریاض حسن 12 باندې 10 منډې. حشمت الله شهیدي درویش. که نیکسټ بیټران ته وګورو شمس الرحمن، کریم جنت، محبوب تسکین، ننګیال دا هغه لوبغاړي دي چې توپوهنه کولی شي. خو سپین ډپارټمنټ د ډېر قوي دی. ننګیالی، امیر حمزه، غضنفر، شمس الرحمن 4 سپینران دي په لوبډله کې ورسره. دام بالینګ کارډ عبدالرحمن رحماني 2 اوره 10 منډې. وحید زدران 3 اوره 24. نسیم منګل د کورني کرکټ یو غټ نوم 14 یوه وکټه. محمد نبی ساحل 3 اوره 11
بهترینه اکانومي ده ایکسټرا اوسه پورې نه دي راغلي دا د دې معنا چې ډېره ښه ډګر ساتنه کړې مس عینک 10 غوره توپونکي صدیق الله تل 304 منډې کړې دي وفي الله ترخیل 208 حسن عیسی خیل 194 رحمت شاه 192 زبید اکبری 115 درویش رسولی انفارم بیټر 114 ابراهیم زدران چې دمګړی په لوبغالي کې موجود دی 100 عبدالمالک 102 140 او 140 سمیولا شینواری او دا هم د لوبې پیل بیک فوټ سره د ریاض د لوري دوه درې دا ډېر بهترین کور ډرایو او دلته مخامخ د صدیق اتل له لوري لوبونه وه او دا هم ډېر بهترین لافټیټ ډېر مشهور د صدیق الله اتل په دغه شاټونو باندې او دلته محمد نبي ته د نسیم منګل په توپ باندې کیچ ډالې شوی و لوډر مشر پر اتک سره اکاونټ په څلورو خلاص کړی و او دا هم ډېر په زړه پورې پلیسمنټ او دلته بیا هم آن سایډ ته د وحید زدران پر وړاندې تصاویر زیبای شارتای فوق‌العاده عمده و بزرگ بازیکنان ما و شما تماشا نمودیم و یقینا جای خیلی بس و سعادت و افتخار است برای جوانان و نوجوانان تا در صدر جدول قرار دارن و این هم تصاویر زیبا از مناطق مختلف کشور عزیز ما و شما. یقینا تصاویر زیبا و جاهای تاریخی بند امیر را مشاهده می نماییم در آغاز صبح که روحاً تسکین خاص برای هر افغان نصیب می نماید. اشرتی فکر کوم بند امیر ده بامیان ولایت قسمی که دیده بشه از زیبایی هایش از مناظر خیلی تاریخیش یقینا آدم با خوبی درک کرده میتونه که ولایت زیبا تاریخی و پر افتخار بامیان و جای خاصی که عبارت است از بند امیر. بند امیر څخه ډایرک راځو لوبغالي ته وکټ که وګورو اشرت صاحب عموما د سپینرانو سره ډېره زیاته مدد کوونکې ده مرسته کوونکې ده او جالبه هم دا ده چې نن لومړي ځل لپاره لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټو خپله یې د توپوهنې فیصله کړې دا ډېره زیاته زړه پورې او ډېره زړوره فیصله ده عموما اوورال که موږ وګورو موږ مخکې هم اشاره وکړه چې 15 سپینران په ټاپ کې دي چې ډېرې وکټ یې اخیستي نو دلته وکټ د سپینرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چون هغه رقم لکه فاست باوران سره چې کوي هغه رقم سپورټ نه ښکاري او په دوم اننګس کې موږ کتلې اکثره باونو لاندې هم کیږي ټرن هم کیږي نو دا د سپینرانو یا د سوکتو پاچونکو لپاره ډېر بهترین فرصت ده چې ځان ثابت کړي. یقینا در کل یک فیصله غیر مترقبه به نظر می رسد تا به حال از طرف حشمت الله شهیدی اما آن طرف کار نبی ساخل بازیکن مجرب معروف و مشهور جهان کرکت در حالت انجام نبودن بالینگ آف بریک است در عرصه بالینگ با کنترل ویژه و خاص البته در مقابل حشمت الله شهیدی بالینگ را آغاز کرده است بازیکن که در عرصه بالینگ افتخارات بزرگ را با کشور عزیز ما و شما در عرصه کرکت کسب نموده یقینا توانمندی خوب خود را در بازی امروزی تا حالا نبی ساخل نشان داده هیچ نوع فرصت با آسانی البته مساعد نمی سازد به خاطر بیترا اوه این هم یک بال خطرناک دیگر قسمی که همکارم یادآوری کرد پیچه های میدان کرکت کابل البته تا حالا به خاطر بالرای سلو خیلی مددگار و کمک دهنده ثابت شده است. بالکل اشرتی صاحب زه فکر کوم دومه پاڼې به ډېره زیاته جالبه وي له دې هم ځکه په لومړۍ پاڼۍ کې سوکت او پچونکي دومره ښه ځلیږي هغوی سره څلور سپینران دي څلور سپینران درې داسې بولران دي چې اوټول کوي نو ډېره په زړه پورې به وي لکه موږ په سر کې مو کتل فاست بالران نه رنزونه هم راځي او رامغلل خو کله چې سپینران راغله صدیق اتل هم خاموشه دی او لوبډل مشر هم کوشش کوي چې سټرایک روټیشن باندې کار وساتي یو دو په سوزي تر څو په ملګرتیا جوړه کړي بل کامیاب اور د محمد نبي ساخل یوازې 3 منډې پکې راغلی 11 اور وروسته 1 د یو لوبغاړي په زیان
دواړو کې یو ته پکار ده باید چې اوږد لاړ شي، که صدیق ځي او که حشمت الله شهیدي ځي. زما پاند صدیق ښه فارم کې دی، ټچ کې دی. که صدیق خپل نیچرل گیم وکړي، زما نظر وړاندوینه داسې ده تر څو یو ښه ټوټل مناسب ټوټل ورکړي. لوبډلمشر د دې وړتیا لري چې ملګرتیا جوړه کړي، نور بیټران هم ځان سره وچلوي او از کیپټن که په کریز باندې وي نور لوبغاړي به هم ډاډه وي لږ څه پیښتې لوبېږي ترې. نو زما پاند حشمت الله شهیدي ته پکار ده چې لږ څه اوږد لاړ شي اخره پورې، نور بیټران هم ځان سره ولوبوي. خو که صدیق اتل خپل نیچرل وکړي یو ښه مناسب ټوټل په سکوربورډ باندې ورکولی شي. یقینا چلنج بزرگی البته وجود داره در مقابل هاف اسپینرهای تیم MIS-E-AINAK و بازیکنهای تیم BAND-E-AMIR به خاطر اولین بار البته در امتحان بزرگ قرار دارن. این بار سرعت بال از کم کاری خوبی دارد به خاطر تیم BAND-E-AMIR. 4 دوش به صورت بای، البته به شکل بای. کیپر یا بازیکنی که در پشت ویکت موجود است نتوانست که در گرفتن بال کامیابی خوبی داشته باشد، از دقت خاص کار نگرفت، اما سرعت بال بیشتر بود، بوندری لاین را عبور نبود به خاطر به دست آوردن 4 دوش. زه فکر کوم که چې ته دغه اور ټارګټ شي، لږ څه غټ سټرایک ریټ سره صدیق لاړ شي، ریزلټ به یې هم ښه وي چون بای راغله بونډري. پکار ده چې ایکسټرا نه باید ډېر زیات پرهیز وکړي د MIS-E-AINAK لوبډله، ځکه پرله پسې 4 بریا وروسته یوه ماته لري، بېرته به دوی کوشش کوي چې واپس ډېره ښه واپسي وکړي. خو د وحید زدران که وګورو وروستیا اور هم دی، دغه 2-3 توپونه که چېرته لږ څه غټ سټرایک ریټ سره لاړ شي، سپیشلی صدیق اتل. بله به خاطر اولین بال البته بال به قدر دورتر البته انجام شد. فرصت خوبی بود به خاطر حشمت الله شهیدی، با کنترل خاص این بال وحید زدران را بازی نمود، اما فیلدر به شکل دفاعی گرفته شده به طرف لانگا. این هم با بک فوت البته با دقت کامل. صدیق اتل است که میخواهد اوورهای آینده را هم در کریس موجود باشد. در پایان کار 1 دوش را به دست می آورد. که چېرته کرن رن ریټ سره ځي 115 وځي 9 سره ځي 125 140 نو زه فکر کوم چې دا به لږ څه کم وي. که چېرته 140 نه پورته هدف ټاکي 15 منځ کې د هغې بالینګ ته په کتو باندې کېدلی شي چې ښه دفاع وکړي ترې. وړاندې په هم د هغې په توپ اچونه باندې خبره وکړه، خو کرن رن ریټ سره لږ څه کم ټوټل پسې روان دي او دلته 12 اوور وروسته 9 شپېته منډې دي، یوه وکټ سوځېدلی، 9 وکټې لري، 48 نور توپونه پاتې. خو عبدالرحمن رحماني راتګ سره دلته په کمنټري باکس کې تغیرات ډېر قدرمن ملت افغان او ورسره څنګ کې ډېر خوږ عیسی خان تسل. ډېره زیاته مننه فضل رحیم رحیمي او ورسره عبدالوکیل اشرتي. 12 اوور وروسته 9 شپېته منډې، سلو بال ډراپ. دوهمه موقع ده چې دلته صدیق اتل ته ورکول کېږي او ښه فیلډینګ نه دی په نننۍ سیالۍ کې د MIS-E-AINAK لپاره، که څه هم دوی ټاس بللی و او ډېر ښه بالینګ، دقیق بالینګ و، په داسې حال کې چې وکټ یو څه وچه ښکاري خو سوینګ پې کېده او دغه ډراپ محمد نبي وړاندې ډېر ښه کیچ ترلاسه کړی و د ریاض حسن، خو دغلته یې کیچ ترلاسه نه شو کړی او یو څه درد هم محسوسوي، فیزیو راځي. خو که وګورو په پیچ کې هغه ډول یو څه سوینګ پکې و، په داسې حال کې چې حشمت شهیدي ټاس ګټلی او عموما چې دلته په لومړي سیالۍ کې ته ټاس ګټي د بالینګ پرېکړه کېږي ځکه هغه ګټه پورته کېږي، سیم مومنټ وي. خو که وګورو حشمت شهیدي نننۍ سیالۍ کې ټاس وګټه او په خپله یې د بیچینګ پرېکړه وکړه او وکټ هم وچه ښکارېدله، بیټینګ ته سازګاره ښکارېدله، خو بالینګ پې ډېر ښه ترسره شو. عبدالرحمن رحماني پې ډېر ښه بالینګ ترسره کړ، نسیم منګل سیم مومنټو سپینرانو نبي یوازې 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، یو څه ټرن کېده. وحید زدران ډېر ښه لګي او ډېر ښه بالینګ یې به ترسره کړ. خو پاتې انینګز کې به ګورو چې څومره منډې جوړولی شي BAND-E-AMIR لوبډله او څومره هدف ټاکلی شي. ښه اوس نو د سپین غرو سره البته راتلونکي سیالۍ به MIS-E-AINAK او بوس ترمنځ ترسره کېږي او
بند امیر او ورسره امو شاکس لوبډله به سیالي ترسره کوي په اتلسم لوبه کې به یو د بل په وړاندې مخکې کېږي. 19مه سیالي بیا د سپین غر او مس عینک ترمنځ ده او وروستی سیالي به او دا ځل یوه بله موقع یو بل چانس ترلاسه کولی شي او که نه بلکل ترلاسه که دا ځل بالاخره بند امیر مس عینک لوبډله وتوانېده تر څو د صدیق اتل وکټ ترلاسه کړي. بالکل ډیر په زړه پورې بالینګ دا ځل د عبدالرحمن له لورې وتوانېده چې سیټ بیټسمن چې په وکټ پاتې شوی ملګرتیا کړې وه د حشمت شهیدي سره د صدیق اتل لوبه پای ته ورسیږي. وړاندې همدغه رحمان الله زدران ورته یو کیچ ډراپ کړی و او همداشان ورپسې وړاندې د کیچ نبی ساحل ونشول کولی چې ترلاسه کړي خو دغلته بیا رحمان الله زدران وتوانېده چې دغه کیچ ترلاسه کړي او د صدیق اتل دغه لوبه پای ته ورسوي. که وګورو په روانه لوبه کې صدیق اتل ډیر ښه پایل ورکړی و لوبې ته ډیر ښه روان و تر دې وخته پورې. که وګورو په عموم کې د خپل لوبډلې په ګټه زیاتې منډې ترلاسه کړي دي. هره لوبه کې ډیر ښه بیټینګ ترسره کړی دی ډیر ښه پایل ورکړی دی لوبډلې ته. همداشان که وګورو د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم صدیق اتل لومړی ځای لري لومړی ځای له ده سره دی خو دغلته عبدالرحمن ځوان وتوانېده چې دغه وکټ ترلاسه کړي. مس عینک لپاره ځوان لوبغاړي ډیر ښه ځلېدلي ډیر بهترینه بالینګ یې ترسره کړی. وړاندې نسیم منګل ډیر ښه بال ترسره کړه هغې سره وحید زدران هم ډیر بهترینه بالینګ ترسره کړه او رحمان الله زدران که څه هم یو کیچ وړاندې میس کړی و صدیق اتل ته خو بیا وتوانېده چې کیچ ترلاسه کړي. زیاته خوشحالي وکړه په دغه کیچ سره خو حشمت میدان کې شتون لري. وګورو دا تر کومه حده مخکې ځي او تر کومه حده مخکې تګ کولی شي. عبدالرحمن خپل بالینګ ته دوام ورکوي. دفاعي انداز سره کریم جنت نوی راغلی دی کریس ته. لومړیتوب باندې اکاونټ پرانیست یوازې یوې اسانه منډې سره هدف که لوړ شي ځکه مونږ بند امیر لوبډله ګورو دوی که چیزنګ کې ښه نه ده خو دوی کولی شي له هدف څخه دفاع وکړي. که دلته سپینران ښه دي نو دوهم انینګز کې به لا پسې ښه کېږي لا پسې به دغه سپینران ښه ثابتېږي ځکه مونږ د بند امیر لوبډلې سپینرانو ته که نظر واچو ډېر په زړه پورې اعلی محمد غضنفر حمزه وتاک ننګیال خروټی شمس الرحمن په منځنۍ برخه کې د دغو لوبونه به اسانه نه وي خو حشمت شهیدي او ورسره ټیم یې څه ډول کولی شي غوښتلی چې څه مخکې لاړ ځکه فاین لیکل د په سرکل کې او غوښتلی چې دغه بال همدغه ایریا کې همدغه خالیګاه کې ولوبوي خو ښکلی بال و په زړه پورې بالینګ دی تر دې مهاله د عبدالرحمن رحماني له لوري. بالکل که وګورو حشمت شهیدي سلو آرامه لوبه کولی شي. د ده شتون په وکټ نورو بیټسمنانو سره ډیر زیات اړین مهم دی په روان لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره. حشمت شهیدي چې د سره مختلف شاټونه شته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره هم بېلابېلو لوبو کې ډېر ښه ځلېدلی ښه بیټینګ یې ترسره کړی دی. دغلته وایډ بال و د عبدالرحمن لوري. عبدالرحمن په ښه اکانومۍ سره بال ترسره کړی دی. که وګورو ډیر ښه روان دی په روانه لوبه کې یو ځل بیا هم عبدالرحمن او که همدغسې خپل بالینګ ته دوام ورکوي همدغسې مخکې ځي نو مقابل لوبډله باندې په فشار اچوي ستونزو سره به مخ کوي او دغه دواړه بیټسمنان مطالعه کړي دي عبدالرحمن د کریم جنت او حشمت ملګرتیا که دوام کوي نو مس عینک ته یو غټ هدف ورکولی شي. صدیق اتل په روان نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ټولو زیاتو منډه جوړونکو توپ څخه دی. ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی دی پرله پسې او د هغه دوامداره کارکردګي ده په بیټینګ کې چې بند امیر لوبډله هم ښه کې ده دوهم مقام کې ده. دواړه ټاپ دواړه د پوینټ ټیبل کې په لومړي او دوهم مقام کې دي. مس عینک لوبډلې څلور سیالیو کې بریا خپله کړې ده. تېره ورځ یې ماتې سره مخامخ شو لومړۍ ماتې وه دوی لپاره همدا ډول بند امیر لوبډله په دوهم مقام کې ده. ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی دی او که وګورو په دغه کې غټه ونډه د دوی د بیټینګ ده. بالینګ هم ډېر ښه بالینګ دی یو بیلنس ټیم دی او دا ځل حشمت شهیدي وتوانېد تر څو دغه بال په باونډرۍ بدل کړي ځکه فاین لیګ دننه په سرکل کې یو څه باډۍ کې یو په ډېر ښه ډول سره کنټرول کې دغه بال راواخیست او بالاخره څلور منډې راځي. 14 اوور وروسته 7 منډې ترلاسه کړي دي. 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. عبدالرحمن 3 اوورونو کې 18 منډې ورکړي په وکټ اخیستو بریالی شوی دی. دغه شاټ په لیدلو ارزي د
حشمت الله شهیدي وتوانېده چې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړي. ډیپ فاین لیګ ته دغه بال ولوباوه، 4 منډې ثمره راځي. که وګورو تر دې وخته 14 اورونو کې 15 بالونه ډاټ شوي دي، 9 څلوریزې ترلاسه شوي دي، 7 منډې 2 وکټو په تاوان بند امیر لوبډلې ترلاسه کړي. دغه دواړو بیټسمنانو شتون په وکټ ملګرتیا د دوی مقابل لوبډلې ته ستونزې جوړولی شي، ځکه تجربه کار لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبېدلي دي او په روانو سیالیو کې هم د خپل لوبډلې په ګټه ښه ځلېدلې دي. یو بل ځوان لوبغاړی چې د MIS عینک لپاره د ډیر ښه بالینګ ترسره کړی د اقتصادي بال په ښه اکانومي سره، همداشان وکټ یې هم ترلاسه کړي دي، مقابل لوبډله تر فشار لاندې ساتلې ده. ضیا اکبر د بال لپاره انتخابیږي. وبګورو دا خپل دغه اورونه څه ډول پای ته رسوي په داسې حال کې چې تیرو لوبو کې ډیر ښه ثابت شوی د خپل لوبډلې لپاره. فکر ښه کیپټنسي د خو ضیا اکبر یو څه وروسته راځي د توپ اچونې لپاره. که ګورو عموما هغه لیدل کېږي په نوي بال باندې هم هغه بالینګ ترسره کړی دی په دغه ټورنامنټ کې. همدا ډول اکثرا هغه په نوي بال بالینګ ترسره کوي، خو د ابراهیم زدران سره زیات اپشن دي. نبي په پاور پلی کې ډېر ښه بالینګ ترسره کړ په داسې حال کې چې 2 چپلاس یو، کله چې حشمت شهیدي او ورسره صدیق قتل په کریس کې د هغه توپ اچونه په زړه پورې او ډېر ښه ثابت شو. که څه هم وکټ یې ترلاسه نه کړه، خو په 4 اورونو کې 14 منډې او کله چې دغلته تعالی په پیل کې په هغه سخت وخت کې دغه ډول بالینګ ترسره کړي، دا نو یو پلس پوینټ وي. خو پاتې توپونه بدل ګورو د ضیا اکبر چې څه ډول یې ترسره کوي. همدا ډول د وحید زدران، ځوان وحید زدران چې پرله پسې توګه ښه لوبېږي، هغه هم د نوي بال یو ښه بالر دی. بالکل ضیا اکبر د خپل لوبډلې لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی، ښه تمام شوی دی. په روانو لوبو کې دغلته د غټ شاټ هڅه کېږي، د یوې منډې چانس شته دواړو لوبغاړو ته. ضیا اکبر همدې لپاره ساتل شوی شي دغه اوسانی حالات باید څه ډول کنټرول کړي، څه ډول کنټرول کې وساتي، په مقابل لوبډله باندې څه ډول فشار وارد کړي په داسې حال کې چې دغه دواړه سینیر لوبغاړي دي، تجربه کاره لوبغاړي دي، په وکټ شتون لري او د دوی شتون هدف لوړولی شي MIS عینک لوبډلې ته. خو ضیا اکبر به وګورو دغه اوسانی حالات روانه لوبه څه ډول کنټرول کې ساتي. یو څه چټک په لوبېږي. کریم جنت نه هم هغه ډبل انینز نه دی لیدل شوی لا تر دې دمه. نننۍ سیالۍ کې ورته ښه موقع ده تر څو وشي کولی مخالفې لوبډلې ته یو ستر هدف په بورډ باندې ورکړي. خو کنټرول راوستی په وروستیو کې د MIS عینک لوبډلې، ځکه په وروستیو 30 توپونو باندې یوازې 24 منډې راغلي دي او دا ښه کرکټ دی. 14 اورونو وروسته 80 منډې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. بند-E-AMIR وړاندې اقتصادي بال ترسره کړ ضیا اکبر د خپل لوبډلې لپاره. که وګورو عبدالرحمن 3 اورونو کې 18 منډې 1 وکټ، وحید زدران ځوان لوبغاړي 4 اورونو کې 28 منډې ورکړي وکټ نه ترلاسه کړي. نسیم منګل 2 اورونو کې 14 منډې 1 وکټ ترلاسه کړي ده. محمد نبی ساخل 4 اورونو کې 14 منډې 2 کومه وکټ نه ترلاسه کړي او ضیا اکبر چې وړاندې اور ترسره کړ د 3 منډې ورکړي دي، کومه وکټ نه ترلاسه کړي. 15 اورونو کې البته 15 ایکسټرا منډې تر دې وخت راغلي دي، په 14 اورونو کې 80 منډې د 2 وکټو په تاوان ترلاسه کړي دي بند-E-AMIR لوبډلې. چې دا وګورو روانه لوبه کې بند-E-AMIR لوبډله چې دغه دواړه لوبغاړي سینیر تجربه کاره لوبغاړي دي او په تیره کریم جنت چې هیټر بیټسمن دی روانه لوبه کې څه ډول مخکې تګ کوي او مقابل لوبډلې ته څو منډې هدف ورکولی شي. او که هلته وګورو MIS عینک لوبډله هم پیاوړی بیټینګ لاین لري، که کم هدف ورکول کېږي نو دوی بیا کولی شي په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نسیم منګل یو بل چټک توپ اچوونکی په زړه پورې. لومړي سپیل کې ډېر ښه سیم مومنټ او سوینګ یې کېده او ګټه ترې پورته کړه، وکټ یې هم ترلاسه کړه. لومړۍ سیالي ده په 9 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې. 2 چټک توپ اچوونکو ته ارام ورکړل شوی دی، نوید زدران او ورسره یم عرب. په نننۍ سیالۍ کې د MIS عینک لپاره نه لیدل کېږي او دلته نسیم منګل ته موقع وه او سلو په زړه پورې پیس کې بدلون. بالکل د نسیم منګل راتګ لوبډلې ته مؤثر تمام شوی دی، ځکه یوه وکټ یې هم ترلاسه کړې ده او تیر وړاندې اور کې د
صدیق اتل لپاره یو کیچ هم میس شو د نسیم منګل په اور کې ډیر ښه روان دی په روانه لوبه کې نسیم منګل د خپل لوبډلې لپاره ښه راتګ کړی دی او روانه لوبه کې دغه وضعیت کنټرول ساتلی دی مقابل لوبډلې ته کمې منډې ورکړي دي هم په وکټ اخیستو بریالی شوی دی دا هم ځوان لوبغاړی دی د بالینګ د فیس طرف په څنګ کې آوټ سوینګ ان سوینګ لري چې په همدې باندې دی بریالی هم دی برلاسی دی او روان وضعیت کنټرول کې ساتلی دی ډېر ښه بانس و په زړه پورې ډېر قوي مټ سره بالینګ ترسره کوي پیس سره که هغه رانه ګورو ډېر ځانګړی اکشن لري ځانګړی انداز تاسو وګورئ څومره ښه اینګل دی د هغه لپاره او کامیاب هم دی دا یوه ښاینده ده په وروستیو کې د الف لوبډلې سره سفر هم وکړه سریلانکا ته نسیم منګل دا ځل سلو دی بهترینه په زړه پورې دا ښه سپیل دی دا ښه بالینګ دی د نسیم منګل له لورې پیس سره وړاندې بالا و دا ځل سلو ترسره کړ او دغه انینز یو څه خاموش دی په دې برخه په داسې حال کې چې باید منډې راشي که داسې دوی روان وي نو 112 منډې هدف پټاکي او ضرور به داسې نه ځي ځکه کریم جنت شته اشمت شهیدي شته یو څه سلو لوبېدلی کم سټرایک ریټ سره خو باید دغه سټرایک ریټ لوړ کړي که چېرته غواړي چې یو ښه هدف په بورډ باندې ورکړي بالکل نسیم منګل ښه روان دی روانه لوبه کې په ښه ځای کې بال ګزاروي بیټسمینان مطالعه کړي دي دغلته یو ځل بیا هم بال لوبیږي د یوې منډې چانس شته کریم جنت ته ښه ځای کې بال ګزاروي دواړه بیټسمینان مطالعه کړي دي نسیم منګل دواړه بیټسمینان کنټرول کې اخیستي دي هم نه پرېږدي چې د غټ شاټ هڅه پرې وکړي او کله چې ته ښه بال ترسره کوې نو حتما ستا د ښه بال احترام به کېږي د بیټسمین لوري او دا هغه څه دي چې تر دې وخته نسیم منګل بریالی دی وروستی بال به ترسره کوي د 15 اوور په زړه پورې بهترینه بالو او دغه اوور یو څه خاموش ډېر په زړه پورې 15 اوورونو وروسته څلور اتیا منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي باندې-امیر لوبډلې کریم جنت به دلته مهم رول لوبوي په روانه سیالۍ کې په پاتې انینز کې تر څو وشي کولی لومړي شپږ اورونه ډېر ښه وو 40 منډې په داسې حال کې چې یوازې ریاض حسن دوی له لاسه ورکړ خو له هغې وروسته ټولو بالرانو ډېر دقیق ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی یوازې 40 منډې رالي د پاور پلی وروسته تر 15 اووره پورې او یوازې صدیق اتل بیا له دوی له لاسه ورکړ خو دغه 15 اورونه مهم دي او باید ټیکو کې حمله ور کرکټ او پیل دلته په څلوریزي سره دغه اور د اشمت الله شهیدي له لورې بالکل که وګورو اشمت شهیدي یو څه سلو لوبه ترسره کړې ده یو څه آرام روان دی تر دې وخته خو دغلته بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ورګزار کړ د دوی وروستی وکټ صدیق اتل و چې د وکټ له لاسه ورکړه دوه پرله پسې ولټاس توپونه دا ځل مستقیما ډیپ کې فیلډر ته روان یوازې یوه اسانه منډه جوړه شوله زیات بر خپل دوهم اوور کې په داسې حال کې چې پاتې د دې وروسته یوازې 4 اورونه پاتې کېږي وړاندې بالرانو دقیق بالینګ ترسره کړ دا ځل یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي پلان به څه وي د بند-e-امیر لپاره څومره هدف باید وټاکل شي تر څو دوهم انینز کې د دفاع وکړي په داسې حال کې چې اشمت شهیدي ویل چې وکټ یو څه وچه ده بیټینګ ته سازګاره ده خو دوی هغه ډول نننۍ سیالۍ کې نه دي لوبېدلي څه ډول چې پکار ده بالکل دوی لومړنی وکټ په 25 منډو دویمه وکټ په یو منډو کې له لاسه ورکړې وه خو دغه دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا یو څه وغځېده خو که وګورو هغسې لوبه چټکه لوبه نه ده ترسره کړي کوم چې په دغه وخت کې اړتیا لیدل کېږي ځکه که کم هدف ورکول کېږي وړاندې مو هم یادونه وکړه MIS-E-AINAK لوبډله پیاوړی بیټینګ لاین لري پیاوړي لوبغاړي دوی سره شته د بیټینګ په برخه کې نو دوی به له ستونزو سره مخ کړي او دغه هدف ته په اسانۍ سره ځانونه رسولی شي بیا هم د منډې چانس نشته ضیاء اکبر ډېر ښه اور پیل کړی دی ښه راتګ کړی دی دغه اور کې ضیاء اکبر د خپل لوبډلې لپاره
رښتیا هم په لومړي بال باونډري راله او باید دغه اور لا پسې نور په ګټه شوی وی د بند امیر لپاره، خو ضیا اکبر په ښه ځای کې توپچونه ترسره کړله او پای هم ښه معلومیږي، پای هم ډېره ښه وکړله. له څلوریزو وروسته څلور نور سنګل راله او دې سره 14 اورونه پای ته ورسېدل. 2 نوي منډې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي بند امیر لوبډلې. یو څلوېښت ډار توپونه په 14 اورو کې، لس څلوریزې شپږیزه لا نشته دی او دا هغه څه دی چې د مس عینک لوبډلې غوره بالینګ ښایي، غوره بالینګ یې ترسره کړی دی. نسیم منګل به دلته د سپیل وروستی اور ترسره کوي په زړه پورې. غزل شاټ هڅه ده ډیپ کې محمد نبي شته دی، یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. دغه اور هم یوازې په یوې منډې سره پیل شو. څه دلته یو څه چټک باید اوسي پاتې انینګز کې، 4 اورونه باید ښه ولوبول شي، خو نسیم منګل روم نه ورکوي. او د شاټ هڅه په زړه پورې بال، بهترینه بالینګ دی د نسیم منګل له لورې. کمنټري باکس کې هم بدلون زموږ د انګلیسي ژبې همکاران به راځي. روشان او ورسره حکیم احمد زیبا د پاتې اورونو کمنټري دوامداره ساتي. ویلکم. Thank you very much. 93 for 2 into the 17th over. It's been that kind of a surface. Run making hasn't been easy. Going at less than 6 runs an over, which tells you the troubles batters are having. Swing and a miss. Nazim Mangal mixing it up. They get an extra run. Cutter into the pitch. And completely beaten that time. They get a single, 94 for 2. It is a challenging surface, no doubt. Spinners will play a big role, and this is why the toss was important. Sahar Pakhair, Hakim. Sahar Pakhair, Roshan. Swung away across the line. Kareem Jannat out there, but there's a fielder in place. And he holds out to Nasir Jamal in the deep. See, this is the problem. It's the lack of pace in the surface. Nasim Mangal bowling it into the pitch, cutters. And into the 17th over, BAND-E-AMIR Dragons are just 94 for 3. Kareem Jannat going for a pull, that's fine. Look at how he releases it. You could see those fingers rolled around that seam as he bowls it into the pitch. He's got to walk for 8. It is 94 for 3. Well, he'll be disappointed because he hasn't been among runs so far in this event. Hasn't contributed much to the team's success so far. And yet again he departs for a low score. Slower delivery on the body. He swiveled across the line and found Nasir Jamal in the deep squarely. Well positioned out there. Yeah, that was well taken. Underneath it with the reverse cup. Made it look easy. One thing I must say, I've been impressed with the batting and bowling, but what has left a little bit to be desired has been the fielding. The catching has been poor. Quite a few butterfingered fielders were seen. That's an area players will want to brush up. T20 is about being sharp on the field. Nangyal Kharut is the new man in. A very hard hitter of the cricket ball, and once again swings across the line. Hits that powerfully towards Mamandab in the deep. And had the throw been a bit good, it might have been interesting. We're talking about the catches. We have seen some terrific catches as well, Roshan.
we've seen some blinders, but then we have seen some simple catches being put down. Yeah, some ordinary efforts too. Some blinders, no doubt, but overall, I think you need the fielding to be sharp here. Again, runs. This time, might be 4 of them. It is. Love this guy batting. I love this guy, Nangyal Karote. Whatever he does, there is a sense of aggression in it. Such a good batter. Such a good batter he's turning out to be. It was short, it was wide. He played that over the infield and got 4 runs for that. 17 runs done, 17 overs done here in Kabul. It's exactly 100 runs for 3 wickets, the Dragons. Ashmatullah Shahidi, the skipper. He has kept the innings together so far. Good bowling at this stage of the game from the left arm spinner Ziaur Rahman Akbar. Such a clever bowler. This young lad is. Only 27 runs have came in the last 5 overs. It's turning out to be a point of concern for the batting side. They haven't found boundaries on regular occasions. This is turning out to be interesting now. Nangyal Kharote on strike and Ziaur Rahman Akbar is there to bowl his 3rd over. Some changes in the field. He has sent the mid-wicket back. He has got square leg, deep mid-wicket and long on in place. There's also a long off also in place. He's got a short 3rd cover point. Short extra cover. High up in the air. Is it going to land in no man's land? No, because Rahmanullah Zadran comes in and takes a very beautiful catch. End of Nangyal Kharote's inning here. Well, he was showing some urgency. He was looking to go after the bowling. Nangyal Kharote, that is fine. That's not a no ball. That box can be ticked. Paid the price. Look to go over the top. Out for 6 of just 3 deliveries. BAND-E-AMIR Dragons 101 for 4. Another look. He was looking to go over mid-wicket. The fact that the surface gripped a little bit, maybe had something on the ball, sliced more of a top edge, and very good catch as you described it. Not easy when you run back, the ball falling over your shoulder. You got to keep an eye on the ball and also be mindful if there is someone else approaching. So you got to watch. So that is the impact player who's just come in. Siddiq Pacha, he's a power hitter. Seen him play some big shots. Hashmatullah Shahidi, on the other hand, has played a very watchful innings, 41 of 48. 120 if they could get to that. Maybe run a ball. That might be interesting. Siddiqullah Pacha coming in as an impact sub and is expected to make an impact in this game. And straight away, look at that for shot. Humongous 6 down the ground. These are going to be useful. Very, very useful in the context of the game. That is a good shot of the first delivery. Ziaur Akbar tossing it up a little bit too full. But Siddiq Pacha is here just for one thing. And that is to score some quick runs, release the pressure, get them some runs on the board. Yes, that's in the slot. Thank you very much. This is what this guy can do.
Strong lad with some big muscles, can hit the ball hard. But I tell you, Roshan, he's coming on successive ducks. He hasn't been able to score runs the last 2 games he's played for his team. But he can't hit the ball big. And thankfully to the management, they're keeping faith in him and they're backing him up. He's continuously using him as an impact player because they know he can make an impact on the game. Once again, hits it down the ground and gets another boundary. So runs have started to come now for the Dragons. Let me tell you something, these can be very useful when the final results are looked at. 10 runs he's got with 1 ball to go, wicket in the over, single, and he is ideal. And the mistake I see Zia Akbar did was he bowled it a little bit fuller again. That's the area Siddiq Pacha likes. His strong areas are over the bowler's head, loves to go over long off and long on. So he's been fed there. So that's where he got that 6 and 4. That is very useful at this stage of the innings of BAND-E-AMIR Dragons. The scores are 1-1-1, which is always a tricky number. Good delivery from Zia Akbar. 18 overs done here, 111 for the Dragons. There's the bowling card with Naseem Mangal coming in and playing his first game in the event, and he's been able to bowl fantastic 4 overs, 2 for 24 to his name. We've got a review for the wide. That's okay. There's nothing wrong out there. Side angle, please. That's not front on. Yeah. Down to the last 2 overs. 111 for 4. Hashmatullah has been the batter who's held his innings together, but this is no ball, please. Siddiq First Pacha. check the no ball. Okay, roll forward. Spare delivery now. Move to front on, please. Yes, sir. Front on, not side on. Front on. That's correct. Now, I think that's fine. That's not a Inside the wide. guideline, That is it's definitely not not a wide wide, ball. because look at where Siddiq not Pacha wide is, ball. and that Thank you, green Director. line doesn't move. Not wide ball. That tram line doesn't move, even if he's batting 2 feet outside the leg stump. So you cannot create a wide. What you can do is you can destroy one. So that's a good call by the umpire. 111 for 4, 2 overs to go. What do you think, Hakeem? 130, 120, 140? Well, depends on the batters, and if the Siddiqullah Pacha stays out there for the last 12 delivery, we can expect bigger runs. Excellent delivery. This is from Abdur Rahman. He's been doing it on consistent basis in the last few overs, turning out to be a very good dead ball bowlers. In the projected scores, if they go with the current rate, it will be 122. And if they go 10 runs per over, it's need to be 130 odd runs. Wide given here. Trying too much, Abdur Rahman. Well, it's very clear that the bowlers are not going to let you have pace as a batter. Again,
rolling his fingers into the pitch, cutter, but losing his line. But all these runs can be very useful for the batting side, BAND-E-AMIR Dragons, because they're going at little over 6 runs and over. Another wide. Another wide. Abdul Rahman, get your radar right. Can't afford to do that, because every run, it's a premium. TV umpire to Attempted director. cutter We have again, going well review wide. for white ball Runs are from at a bowling premium side. on this surface. First front So foot, please. don't get them gifts. These are gifts. It's fair It's fine. delivery now. There's move no problem on out front there. on, It please. should be fine. But with the... And this is exactly where the concern is, where the problem is. That's, That is clearly okay, wide. it's That was wide from out of reach guidelines. of the It's batter. white ball. Thank you, sir. Thank you. I think if you're batting on the off stump, it's still a wide. But if you bat outside the off stump, then the tram line can move a little bit. White ball. Yeah, that's the right decision. That is definitely the right decision. I must say that the umpiring by and large has been good. Yeah, there have been a few, like in anywhere in the world, like with any umpire in the world. But overall, you could give a thumbs up to the umpiring. Officials have been good. Look how Siddiqullah Pacha is desperately looking for that single run, and just to make sure he is back on strike. Because the skip Ashmatullah Shahidi seems to be struggling with the timing. Now, what I like to see here, again, if we can slow it up, is did that cut the tram line, and why wasn't it called a wide? Because the previous one was very much like it. If we can show it, we might get an idea. Did Hashmatullah Shahidi move? 114 for 4. Yeah, I think they've called for a wide review, which is the right thing. This is the front foot. That's fine. That should be fine. It's the next frame that will tell us. Let's keep an eye on where the batter is. He's on the off stump. He's on the off stump. And then where is the ball? Now, I think that's a very tight one. If the previous one was a wide, this has a good reason to be called a wide too, I feel. Let's leave it to the third umpire. Let's wait and see what they come with. On screen, the big tall man Mahmoud Kharote, and he signals the wide. That's what I thought. If the previous one was a wide, why wasn't this a wide? So you can run on a wide, so they're going to have a chat. They get 2 runs on it. Useful runs at this stage. The whole idea of having Siddiq Pacha back on strike, because he's there for a purpose. He's quite willing to take that chance. He's quite willing to play those big shots. If he gets out in the process, that's fine, because he's on a mission here. He's not going to hang about. Goes big and goes out of the ground. This is huge. This is humongous from Siddiqullah Pacha. He may have scored just 16 runs of 4 balls, but let me tell you, this is turning out to be a decisive innings. This innings could be the innings that turns this game, that wins this game for BAND-E-AMIR Dragons. 16 of 4. Yes, it's not big, it's not a big score, but let's consider the impact. And he's clearly making an impact on this game, and this is why he was running so hard to get back on strike. Because he knows he can hit. Ask you something. You guys are real power hitters. Where do you get this strength? You just mistimed it at 6. Don't ask me for the reason, Roshan. Because you also struggle to find out why we are this strong and why these batters are this strong. If they miss cue a ball, if they miss hit a ball, that still says hit, stays hit, and that still carries for 6.
bowling. They'll get a single. But again, this over, they've got 10 runs. It's a big over. Right, now this is the opportunity. Now this is the opportunity if you want to win it. Good running, good cricket all round. They got 11 in the over. And 12 in fact. And they still got 2 balls left. Siddiq Pacha, 17 of 5. He is certainly turning up here and making his presence felt. What about winning one of these, Hakim? I love to win this and take it back with me. So, how do you want to take it back home? No, I'll take it by shape. Good bowling, good comeback from Abdur Rahman. That could be a lucky winner. I've been drinking so many X-Bowl energy drinks, and why am I not winning anything? That's not fair. That's not a way to treat a visitor. You might need to buy a bit more, a few more, and drink a few more, and then try your luck out. But that would be a massive award out there for the lucky winner. Siddiqullah Pacha once again goes high up in there and goes out of the ground once again. Reigning success in Kabul, and Siddiqullah Pacha is dealing out with them. And suddenly the score climbs up to 129 for 4 at the end of 19 overs. Right, we're down to the last over. 129 for 4. How much will they get? 2 very productive overs. The last 30 balls have been 44 runs. Here Akbar. Hashmatullah Shahidi. He will look for 2 here. A bit of football. They'll come for 3. They'll come for 3. They don't want it. Now, I know there is excitement there. The crowds are here. We got a ground commentator. Where is the ooh? We are missing it. I think they're doing their best just to keep the audience interested. We got 2 oohs. One senior Mr. Ooh. We got a junior Mr. Ooh. But haven't heard the ooh. But the credit goes to a senior Mr. O because he has got all those guts. He goes, swings across the line. The skipper steps up and steps up big time with a huge 6. MIS-E-AINAK is wilting under pressure. They are definitely wilting under pressure. Zia Akbar is bowling a pretty ordinary over here. And Hashmatullah Shahidi is cashing in 50 of 52 balls. Not the quickest, but certainly one of the most important innings he would have played. They were well in control. That was a beautiful delivery, good delivery. They were well in control, the MIS-E-AINAK Knights, till the last 2 overs. But since the last 2 overs, we have seen some tremendous hittings. 46 runs in the last 30 balls. You can imagine how well they have accelerated. Once again, terrific delivery from Ziaur Rahman Akbar, bowling it quick, bowling it tight. Right, here we're going to have some fun here. Siddiq Pacha on strike, 23 of 7. He's left with 2 deliveries. He went after Zia Akbar in the last over. What can we expect of him now?
Can he clear the ropes? Now this will be big. These last two deliveries are going to be really big in this game. Let's see. Oh, well bowled, well bowled. It's a dot. He's conceded, what, 10 runs in the over at the moment, but that is a big delivery, just a dot. Needs to finish well here, Sir Akbar, but I think BAND-E-AMIR has the momentum. They've got runs on the board. Last ball coming up. Ashmatullah Shahidi, the skipper on strike, but very well done, Ziaur Rahman Akbar. After conceding the 6 in the first two deliveries, he's back well and fought back really well, conceding just 2 runs of the last 4 overs to finish the inning on a positive note for his team. So 139 for 4 is the final total. And what they have on board is a 140 run target for the MIS-E-AINAK Knights. BAND-E-AMIR Dragons will take it. 139 for 4. And that's a look at the card. Hashmatullah 51 of 55. But the innings to me is Siddiqullah Pacha. 24 of 8. Yep, Atal was 30 of 30. But let's see how valuable the 24 of 8 is going to be. 139 for 4. 10 extras. BAND-E-AMIR will carry that momentum into their bowling. And these are the numbers for the MIS-E-AINAK Knights. Naseem Mangal stepping up in its first game and returning with the figures of 2 for 24. 1 for 32 for the Ziaur Rahman Akbar. He's been taken to the cleaners the last 2 hours. But still he manages to go with the 8 runs per over. 1 for 36 for Abdur Rahman. None for 28 for Wahidullah Azad. Run hasn't been made too. This is what we have seen throughout the inning with Riyaz Hassan and Siddiqullah Atal starting off really nicely for the Dragons, playing shots all around the ground. We have seen some tremendous hits down the ground from Siddiqullah Atal. But then Naseem Mangal came in and struck straight away. Ashmatullah Shahidi, the skipper, kept one in tight. Batted all around the inning. Scored boundaries on regular occasions and kept the innings together. Siddiqullah Atal contributed with 30 odd runs, but then he miscued one and got out. That was a brilliant catch from the fielder running in from the deep. But the skipper was there, Ashmatullah Shahidi. He made sure to bat deep, take the inning forward. Karim Janat also couldn't been able to contribute much to the total. Nangyal Kharote was promoted up the order, but hasn't been able to contribute much after just scoring 1 boundary in thanks to that excellent catch. And then the game-changing cameo was on display from Siddiqullah Pacha, striking Ziaur Rahman Akbar for back-to-back boundaries and then clubbering one down the ground. A huge 6. Look at that for a shot. That was almost miscued. Skipper also did well to score a half century and take the inning forward. So 139 for 4, which means MIS-E-AINAK will need 140 runs of 120 balls. We're going to take a break and we'll be back when we see the MIS-E-AINAK reply. Right. How did it go? رضا 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 این آمد خیبر مهمان آمد چیه ده چیه ده نه حالت چیه مسئله چیه ده رضا رضا ويل بلايد اخر سنگل هناك واحد دغه څنګه وکړه ها دی خو وته دی خو راوړی ته We are ready.
سلامونه هیوادوالو په خیر راغلاست د میس عینک لوبډلې ته د بند امیر شامارانو د 140 منډو هدف وټاکه. په دې هدف کې د صدیق پاچا رول ځانګړی و چې ډېر چټکې منډې په څو توپونو باندې وکړلې. نن د موډ ډېر برابر و، توپونه که لږ نور وای لکه چې یو څه پیښېده نور هم. سلامونه الحمدلله شکر په هر حال شکر. ما ټیم کې رول همدا شی ده چې زه باید کوم بالو باندې ډېر رنز وکړم، نو ما ټول تیاري هم دې لپاره نیولې ده، نو بس کله کله ونه شي کلیک نشي سړی. الحمدلله نن بس لږ څه ورځ وه. په وروستي اور کې اټکل کېده چې ډېرې منډې راسي، فکر نه کوئ چې لږ څه منډې مو راکمې سوې خصوصا په دې وروستیو اورونو کې؟ وروستي اورونو کې خو رنزونه ډېر راغلل، طبعا چې درې څلور سکسه ولیکېدل، پنځه سکسه، نو الحمدلله بیا هم سر کې وکټ لږ نرمي لرله او لږ بالرانو ګټه تر واخیستله. باقي وروسته چې کله زموږ رول راغی ننګیال خیر کلیک نه شو، زه بس لږ ورځ مې وه، نو الحمدلله بس کلیک شو. د بوس لوبډلې پر وړاندې د سپر اور په اړه باندې هم راته وغږېږه، د هغه شیبې په اړه باندې چې دوه منډې مو کولې او بیا هغه رن آوټ راغلی و، هغه مومنټ په اړه باندې څه راته ووایه چې څنګه دا راپېښ شوه؟ بس پارټ اف د گیم، طبعا چې هغه میچ نه زه لږ کلیک هم نه شوم، پرلپسې مې بیا 2-0 وکړل، خو الحمدلله شکر. په هر حال مومنټ هغه شی و، بعد ما خپله گیم سچویشن هغه شی و چې بس هغوی ښه فیلډینګ وکړو. که هغوی فیلډینګ وکړي په هغې میچ کې هغوی فیلډینګ زبردست وکړو، 3-4 رن آوټه راغلي وو، وروسته سپر اور کې هم رن آوټ شوله، حضرت زاده رن آوټ شو، ننګیال پسې رن آوټ شو، نو هغه د ورځ زه وایم چې رن آوټونه وه، ځکه په هغه ورځ حسن ساحل هم رن آوټ شوی و، ګربز هم رن آوټ شو، نو طبعا چې ما ځان څه فکر وکړو تقریبا 9 رن آوټه شوي وو په هغه ورځ باندې، نو هغه ورځ مونږ کېدای شي رن آوټ ورځ ونوموو. همداسې 140 منډې هدف دی د بند امیر سترانګ بولینګ، خصوصا سپین بولینګ ټیک چې په جدول کې هم لومړی دی، او د میس عینک ټاپ بیټینګ ته په کتو څه فکر کوئ، څه پیښیږي؟ چا څخه کرکټ وکړو، مثبت کرکټ وکړو او هارډ سچویشن یې نارملی هینډل کو، او پلس چا څخه فیلډینګ وکړو، چا څخه فیلډینګ وکړو، هغوی ښه فیلډینګ کړی اوس به موږ وګورو، زموږ باري ده چې چا ښه فیلډینګ وکړو هغه به مخته ځي انشاءالله. ډېرې زیاته مننه، په خیر اوسه. مننه، ژوند. صدیق الله پاچا د بند امیر شامارانو د لوبډلې پیاوړی توپ وهونکی چې په وروستیو کې راځي، د خپل لوبډلې لپاره یو ډېر ښه ختم کوي. د ده د چټکو منډو او د لوبډل مشر حشمت شهیدي د ښې 50 سیزې پر مټ باندې دوی وکول څه 140 منډې هدف وټاکې. زه خپلو همکارانو په لور باندې او دغه څخه وروسته د میس عینک اتلان د 140 منډو هدف پوره کولو په موخه د لوبې ډګر ته کښته کیږي.
Welcome back to the Kabul Cricket Stadium. Mr. Mahmood and Farooq the umpire, Ajmal the umpire, on-field umpires here. A lot of experience between both of them. And it is going to be fascinating chase given the conditions here at the Kabul Cricket Stadium. It's a slightly different pitch. A lot of purchase for the spin bowlers. MIS-E-AINAK Knights, they need 140 to win from their allotted 120 deliveries. Given the fact that a lot of spin options for the team. BAND-E-AMIR, 4 spinners. Roshan in the commentary box with me. Devendra. Yeah, it's going to be an interesting chase, as you said. 139 for 4, I feel, is a good score on this surface. I like to see the approach of the two openers. And Ibrahim Zadran, captaining the side, has good technique. Love to see the way he bats on this surface because it's been slow. Some deliveries have turned, so your technique gets tested. And Naveed Obaid, he's a different kind of player. Likes to hit the ball hard, likes to get on with it. But I'm sure they'll have to change their approach here because it's not that kind of a surface. Naveed Obaid will be the batter on strike. Going to see Khalil Ahmed. And again, the faster bowlers will look to take pace off for sure. Bowl a lot of cutters. 114 runs, 12 fours and 5 sixes. Look at what he's got in terms of boundaries and a best of 52. So it is a good contest, but I think right, this is Ibrahim Zadran, 170 runs, 19 fours and 3 sixes. The BAND-E-AMIR Dragons. So BAND-E-AMIR Dragons will take that momentum into their bowling because they finished off well. Siddiq Pacha, to me, played the innings of the match. Yes, Hashmatullah made a fine 50, but it was Siddiq Pacha. Here's the first ball. Goes with the swing, hits the gap through the offside. Gorgeous stroke with the swing into the gap on the offside. 4 runs, he's off the mark. Very good shot. Went full, looked for some swing, but Naveed Obaid liked the pace on the ball. He will enjoy the pace on the ball. Bowl quick, he will enjoy it. Just a bit of movement away from the right-hander. Now what will be the response from Khalil Ahmed? He's bowling with a new ball with a pronounced seam. Will he look to take pace off or will he search for some movement? Bounce is hitting the deck. Good length, a shot of good length region. That's where he would concentrate. Was searching for the swing of the previous delivery, this time with the seam. Bit of deviation of the surface as well, and a little bit of extra bounce. That's a fine area. We've seen some crumbled areas, some rough areas around the off stump where Nabi was quite successful in getting the ball to grip and turn. Chen of fieldsmen on the offside. They don't have the slip in position. Making slight adjustments, just going back and working the ball away on the onside to take a single. That's a good start for MIS-E-AINAK Knights. 140 is what they're looking at. This man's going to be the key, Ibrahim Zadran, because he's, to me, has a very fine technique, good approach, and besides, he's got a very good head on his shoulders. Definitely a star of Afghanistan cricket. Whatever version he plays creates an impression now that field on the offside gets strengthened. They've got a slip in and another slip as well. There is a slip and a wide gully, so there's something there for the bowlers. Beautiful delivery, not rising to the expectation of the batter. He can get the ball to move away off the seam as well as can swing the ball away from the batter. That's why they got slip and gully in position. Beautiful seam presentation once again, just hitting the deck and holding its line. I like what the captain's doing at the moment. Hasmat ran to the batter's end and just looked at where his backward point was placed and immediately adjusted it. That's how involved he gets
in those field placings. Magnificent delivery, seam movement. Perfect line, perfect length, got the deviation. Ibrahim was lucky there, not finding the outer edge. You could see the troubles our batting side is going to have. There is movement. Just a hint. And didn't carry through to the keeper. Went off the seam, just a hint. Just beat the outside edge. Roshan, at the pre-show we were talking about dryness of the surface. Possibility of crumbling down or deterioration in the pitch. Flicks nicely through the onside. Will settle for a single. So the field spin moving to his left hand side on the boundary. There's a protection on the boundary at the square position. First over bowled, 6 without loss. Well, it will be very interesting how Wafula Tarakhel makes adjustment in these conditions. Is he going to take the attacking approach forward into this game as well? Rahmanullah Jadran, another good batsman, Rahmanullah Jadran, but he hasn't got many runs in this competition. Batting down the order. Ibrahim will hold the key. And from BAND-E-AMIR perspective, Allah Mohammad. Quick delivery. If he pitches in the right areas around the off stump, he will be threatening. He will be dangerous. Roshan? Yeah, he's a mystery bowler, Gasanfa. He tends to push it through a bit. He's got the off break. He got that mystery ball, the carom ball that he flicks. So he is a total package because he also bowls, I believe, a wrong end. Ibrahim looking to take the positive option of coming down the pitch. How well Ibrahim and company bat against the spin bowlers, how well they use the feet, will be critical in defining the fortunes of this game. Kerem delivery, bounce, grip, turn and bounce. See, what interests me more is the fact that Ibrahim Sadran couldn't play that square cut, though it was short. That's because the ball's not coming on. It gripped, it turned. Ibrahim Sadran was in no position to play it because he was through with the shot, I thought. So these are the issues. This is why 140 looks a good score. Knocks him over. He strikes Allah Mohammad. It's a huge wicket, Ibrahim. He plays on. Again, lack of pace on the surface. Didn't come on. There was a bit of bounce. Yes, you're right. It's a massive, massive wicket here. This will be the first box to be ticked. That's fine. So the skipper of MIS-E-AINAK has to walk back. Out for one. 6 for 1. Right. Let's see what happens. Inside edge. Onto the stumps. Looking to play that forcing shot. The ball not coming on. And finding that under edge or the inside edge of the bat. And onto the stumps. Massive scalp. Hashpat, the captain of the side, rates him very highly. And he has shown great improvement since he made his debut for Afghanistan against Ireland at Sharjah. Wafula Tarakhel. Great talent. His approach against the spin, where the pitch is showing its colors, will be very interesting. Persisting with slip in position there. Captain operating from the slip region. More conversations around the bat.
Well, one of the brightest, hottest properties of Afghanistan cricket is here. Wafula Tarakhel. I hope I pronounced that second name correctly. Oh, that time! Wafula Tarakhel is taken brilliantly at slip. That's the mistake. That's the youthfulness about the man. Saw it, went after it, flew off an outside edge. Magnificent catch. Back-to-back wickets. Cracking delivery first up, creating the atmosphere around the bat. Then cracker up a delivery from Gazinfar. Wafula goes for not first ball duck, a golden duck. It's 2 down for 6. Let's take a look. Saw it, bowled slower. Brilliant catch. That ball went away from him. Wafula was looking to play it. Completely done in the air and off the pitch. Clever bowling by Gasanfa. What about that catch for the captain? Hashmatullah Shahidi. He's played a wonderful innings, holding the innings together, and now comes off with a truly magnificent catch. 2 wickets down, including the captain of the side, Ibrahim for 1, Wafula for a golden duck. Stutter, early stutter. And Allah Mohammad is bowling beautifully. He's on a hat-trick now. They got slip in position. Brilliant player against the spin bowlers. Nasir Jamal did not get the opportunity in the previous game to make mark, but he has been a significant player over the years, holding the record of maximum number of catches for the team MIS-E-AINAK Knights, 8 catches, sharing with Mohammad Nabi. They got 2 slips for the hat-trick ball. Have you ever seen this in a T20 game? 2 slips? Well, it's a rare occurrence, getting the ball to turn. He is creating havoc here at the Kabul Cricket Stadium. Man from Paktia province in Afghanistan, taking 2 wickets, double wicket maiden, 6 for 2. Let's take a look at the 2 wickets. This is how Ibrahim Sadran played on, and then keep an eye on the fielder at slip. Brilliant catch. Jubilation in the camp. Just before the beginning of the match, we were talking about the importance of Allah Mohammad Gazinfar bowling in these conditions and making impression. Absolutely remarkable in his first over. Not in control of the shot this time round. Naveed Obaid is in attacking better. And Khalil Ahmed, he's getting the ball to swing. He's bowling the back of the region, getting the ball to bounce as well. The approach of both batters will be interesting, because we know that Naveed Obaid is a striker. Nasir Jamal too likes to play his shots now. This will have to be different on this surface. It's not a surface that will allow batters to play those shots. Yes, Siddiqui Pacha played some brilliant shots, but that was good batting and some ordinary bowling. Nicely tucked away on the onside. Nasir Jamal has been around the scene for around a decade. He is an excellent batter against the spin bowlers. His footwork will be critical in this innings as well. How well he negotiates the fast bowlers. First, it's about, curbing the early aggression, because he's known for playing attacking shots. Very dry. There are rough areas around the Goodland region for the spinners and fast bowlers, and no wonder he exploited those areas to great effect. Allah Mohammad in his first over. It's extremely dry. The sun is beating down and cracks widening as well. Coming down the pitch. Now, you spoke about Nasir Jamal being very good against spin. Now this is the surface for him to prove it. Good players against spin. This is the time to stand up on a surface like this
play the innings that your team is looking for, your team needs, because the spinners are going to have a big role. I love to see Hamza Hotak bowling on this pitch because he's got so much up his sleeve. He is a package by himself. Rides the bounce, waiting till the last moment, playing with the soft hands, taking single. Can I guess who the fielder is? Nangyal Karote. Straight away, you could see he's so energetic and he throws. He's got a very strong arm. And look at him. You see that single? Let's see him picking it up. There he goes, picks it up, throws, he goes. He doesn't hold it back, whether you're batting, bowling or fielding. Poor delivery, drifting down the leg side. Fine leg up in the circle, 4 runs. Leg byes will be signaled from the umpire. He's looking to cramp the batsman for room. It's drifting down the leg side. Yeah, just brushed the pad, the thigh, I think, on the way. Needs to be tight. Khalil Ahmed, he knows how tough. So last ball of the over. Full delivery, driven down the ground for a single. It's about building a partnership, recovering for the team. MIS-E-AINAK Knights 15 for 2. And Grossing cricket, Allah Mohammad to continue. Nicely worked down the ground from Naveed. Just a single. Allah Mohammad hails from Paktia province in Afghanistan. Wanted to become a pace bowler. His coach suggested him to bowl spin. And read a lot of variations by watching television, making observation and implementing in his game. He follows R. Ashwin, Ravichandran Ashwin from India. Age is found. Exciting cricketers in this contest. 2 players playing here, Allah Mohammad and Men, who's occupying point region, getting the bottom edge, going through the legs of the wicket keeper. In the air, fieldsman settling underneath, takes the catch. 3rd wicket for Allah Mohammad. And 3rd down for MIS-E-AINAK. Well, it was always on the cards. Naveed Obaid is not someone who wants to hang around. Look to go over mid-on. It's not that kind of a surface. Again, you see the grip and the bounce. Kasanfa is fine. He's got something behind the line. Naveed Obaid out for 9. I'm afraid MIS-E-AINAK in trouble. 17 for 3. Look at his head position. Look at where he's looking to hit it. Head up in the air. Fairly simple chance to the man at cover. Sams Rehman, the catcher. Kasanfa has been brilliant. He's not conceded. He's bowled 8 dots.
He's taken all 3 wickets. And he's pushing MIS-E-AINAK into a really tough corner. He's one of the most improved cricketer in recent years in Afghanistan cricket. After his forgettable debut series against Ireland at Sharjah, he was part of the KKR, Kolkata Knight Riders team in the Indian Premier League. And since then we have seen drastic changes, better control, better understanding about bowling the variations as well. Taken 3 wickets already into his second over. Remarkable control and execution of the skills. Now 2 slips in position. That ball staying low. Again the Kerem delivery. Plenty of Kerem deliveries into this spell from Allah Mohammad. Afzal Sasa is the new batter. Yes, they will bowl a lot of those because this surface is not an easy one. The batter's looking to read him off the pitch. Very nearly playing on the back foot. He's got 2 slips. That's googly. That's googly, and finger has gone up. 4 wickets for Allah Mohammad. He's creating magic here at the Kabul Cricket Stadium. They're crumbling along, the team MIS-E-AINAK Knights. Well, it's not an easy surface to bat on. We know that. That beat the batter on the back foot. Kasanfa is fine. He gets very close to that front line, but he's fine. After Sasai goes without scoring, 17 for 4. Take a look. That's the carom ball. Rushed him on the back foot. Yes, his toe so close to that leg stump. He's completely beaten. And that was heading only in one direction and towards Midland leg. The celebration as expected, because Kasanfa has now got 4 wickets for 1 run. And MIS-E-AINAK Knights are 17 for 4. It also tells you how difficult this surface is. 2 slips in. The 30-yard fielders are coming in as well. They're not going to let the batters get singles. Mid-wicket area gets open. Look at the leg side. Well, Nasir Jamal has been a spectator at the other end. Rahman Ullah Jafran, the new batter in. This has been a stunning spell from the spinner. Beautifully bowled. What a magnificent over from Allah Mohammad. 2 wickets from this over as well. Amazing bowling performance from Allah Mohammad. 4 overs bowled, 17 for 4. They are crumbling along here at Kabul Cricket Stadium. Astonishing bowling performance from Allah Mohammad. There was a lot of discussion about his bowling on this pitch, on a dry surface where there is a lot of turn available. He's been able to take 3 wickets of the Kerem deliveries, 1 with the googly. Amazing. In the commentary box, Fazal Rahimi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरा जाता मनना आमिर हमजा मारिफी की गीतों पा चावनी लपारा डेर पजरो पूरे पैल डेर खुले स्टार्ट द अला मोहम्मद गजन फल्लुरी सलोर विकेटे वागस्ते द MIS-E-AINAK लोडरी बैटिंग लाइन ना तरदीदमा सख्त मुश्किलातों के दे नासर जमाल और रहमानुल्लाह जदरान द लोबे प्लान दम गड़े हमदादे द MIS-E-AINAK ची विकेट बांधे पाते स्ट्राइक रोटेशन बांधे कारूशी जका बैटिंग लाइनअप डेर प मुश्किलातों के दे यौ प गुगली बांधे विकेट तरलासा शवा द्रे पे करम बाल बांधे द गजन फरलोरे इसकी मंडा दा मिस फील्डिंग और लुमड़े जल्दे चिनंग्याल खरोटी दला सुन्न जगोरम ची तोप बस सही वक्त के दला सुनो की ननी वल कीगी मंडा तरसर कीगी
یو اوسل او سلويخ منډو مقابل کې د مس عینک لوبډله تر دې دمه اتلسو کې خپل څلور لوبغاړي د لاسه ورکړي وي. غضنفر کوم سپیل کړی دی تر دې دمه. بیک فوټ باندې رسکي منډه ده او مس فیلډینګ، بال باونډري لاین ته روان دی. خلیل احمد ځان را رسوي. دومې منډې موقع وه خو ناصر جمال ونه غوښتل چې په دغه وخت کې تېروتنه وکړي. په تېرو 28 توپونو باندې تر دې دمه هیڅ باونډري نه ده راغلی. حمزه که وګورو لږ څه لیټ بریک کېږي ده بهر ته وځي، هغه عام باونډري دننه راځي. بیا هم بیک فوټ سره فیلډینګ که ګورو اټیکینګ فیلډینګ اخیستل شوی په هاف سایډ باندې 3 په سرکل کې، آن سایډ باندې هم 3 دننه. بیک فوټ باندې کټ لوبېږي. ننګیال خروټی 3 منډې ضروري بچت کړي دي. یوې منډې سره سټرایک روټیټ شو، دې سره د لوبې 15 اوره پای ته رسېږي. 20 منډې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي. فرق که وګورو 32 کې د بند امیر یو سوځېدلی ومه، د مس عینک په 20 کې 4 دي د 15 اورونو وروسته. غضنفر پرله پسې ډول باندې بهترینه لوبډل مشري، ډېرې هوښیاره لوبډل مشري. که دغه وخت کې 1-2 وکټې نورې راځي، قسم دوی سره یو ډېر بیټینګ لاین اپ اوږد دی، خو بیا هم لوبډله بالکل رایساره ده. او که چېرته یوه بله یا 2 نورې وکټې راځي غضنفر ترلاسه کوي، نو سیالۍ به بالکل بل اړخ انتخاب کړي. دم ګړی هم مومنټم د بند امیر سره دی. 4 وکټې، یوه منډه، 14 توپونه غضنفر کړي. او سحاق په خیر راغلی. ډیره مننه رحیمي صاحب. حشمت شهیدي په دغه دویم اننګز کې د پریکړه ښه ثابته شوه چې لومړی د توپوهنې انتخاب وکړ او په مکمل ډول باندې مس عینک لوبډله ګیره ښکاري. دلته دوی د ننګیال خروټي، شمس، کریم جنت هغه توپچوونکي دي چې کولی شي توپچونه ترسره کړي او ښه ثابت شي. لیګ سټمپ په طرف باندې بال. امیر حمزه یو بل خطرناک لیفټ آرم فنګر سپینر په دغه لوبډله کې چې په ټاپ کې دی، خو غضنفر به دغه 4 سره خامخا ټاپ ته تللی او دې کې هیڅ شک نشته. 2 نمبر باندې حمزه. دواړه بیسټ وکټ ټیکران د ټورنمنټ باندې امیر سره دي. سلیپ هم اخیستی دی د غضنفر لپاره. په دغه لټه کې دي چې دغه جوړه باید ملګرتیا ته پرېنږدي که چېرته بند امیر غواړي مخکې لاړ شي. لافټ ډرایو، یوې ټپه کې وروسته 4 منډې. خاموشي ماتېږي دلته د رحمان الله زدران له لوري. بالکل د رحمان الله زدران ملګرتیاو په وکټ درېدل، هوښیاره توپ وهنه، ښه پلیسمنټ، ټایمنګ. ویې لیدل چې د ایکسټرا کور فیلډر په سرکل کې دی او ښه استفاده او ښه ګټه او 4 منډې ترلاسه کړې. دلته د سویپ هڅه او حمزه او تک ښه ډګر ساتنه کوي. عموما دغه پوزیشن کې داسې ډګر ساتونکی درېږي چې نسبت د نورو نه یو څه کمزوری وي. پوینټ کې ډېر قوي ډګر ساتونکی ولاړ وي لکه شمس. د یو سلیپ سره غضنفر توپ اچونه کوي ناصر جمال ته. ډېر زبردست ځیکي بال، هغه ټارګېټ ځیکي بالینګ کې کم ځیکي چې دی وړاندې هم توانېدلی وکټې ترلاسه کړي. 6 اور وروسته 26 د 4 لوبغاړو په زیان. دلته د 6 اورونو توپوهنې پاور پلی هم پای ته رسېږي. په غضنفر باندې څومره خبرې کوي د راتګ لوبډلې ته د چې د پاور پلی هغه یا د 6 اورونو په سر کې که وګورو هغې بند امیر 40 منډې کړې، یو سوځېدلی و. حشمت او صدیق الله دلته ښه ملګرتیا کړې وه. د دوی 4 اوټ دي. غضنفر 19 کلنې ملي لوبډلې ته راغی. د 19 کلنې ملي لوبډله کې هم ډېر ښه پام وړ پرفارم وکړو. هغې وروسته IPL ته هم دی واغېستو KKR لوبډلې سره.
ملي لوبډلې سره هم ډیبیو وکړه د آیرلینډ خلاف په دوبۍ کې. او دلته دی ګورو چې ډېر ښه ځلیږي، د سره مختلف ویریشنې دي. کرم بال کوي چې 3 وکټې په ترلاسه کړي، یو یې ګوګلي وکړه، ګوګلي باندې وکټ واغسته، آف سپین کوي، سټریټر کوي. نو دغسې توپ اچوونکي چې په اوس وخت کې نړۍ کې ګورو، مجیب زدران، وحید الله زدران، علامه محمد غضنفر، ټکشانا، ایشون، دغسې نور ډېر نومونه. توپ اچونې لپاره هم سپیډ ګن عبدالله احمد زی انتخاب شوی دی. دا یوه بله وسله کېدلی شي د بند امیر لپاره. او عبدالله احمد زی هم د افغانستان د ظرفیت لوړونې د څانګې په هغه د چټکو توپ اچوونکو په پروګرام کې هم شامل دی. دلته یو ډېر بهترینه توپ تر سره که ناصر جمال ته. او دا هغه څه دي چې بند امیر لوبډله تر دم ګړی هغه ټیم ورک د دوی په توپ وهونکو کې هم د دوی توپ وهونکي په سر کې، د توپ اچوونکو په ډله کې د دوی توپ اچوونکي په سر کې. نو یو مکمله لوبډله ده، له هر اړخه ډګر ساتنه هم بهترینه ده، چټکه توپ اچونه. کله چې در سره په لوبډله کې نجات مسعود وي او د هغه په شتون کې عبدالله احمد زی، خلیل احمد لوبیږي، نو واقعیت دی چې د وړتیاو نه ډکه لوبډله ده. که دواړو لوبډلو باندې خبره کوو، زما په فکر باندې بیټنګ لاین اپ چې دی د MIS-E-AINAK لږ څه سټرانګ دی، قوي دی، اوږد بیټنګ لاین اپ ورسره دی. چون څلور یې وړ دي، 2 پراپر بیټران په وکټ باندې دي. له دې وروسته که وګورو نور بیټران هم ورسره شته دی. خو که بالینګ باندې خبرې کوو، زما باندې د بند امیر لوبډلې د بالینګ برخه چې ده لږ څه قوي ښکاري. که سپینرانو باندې خبرې کوو، دلته ننګیال خروټی، عامر حمزه، غضنفر، شمس. که فاست بولرانو باندې خبرې کوو، عبدالله احمد زی، خلیل احمد، کریم جنت. نو د بالینګ اړخه د بند امیر لوبډله ډېره زیاته پیاوړې ښکاري. په راتلونکو توپ وهونکو کې هم محمد نبي ساخیل ترڅنګ سبحان الله سینزی چې د MIS-E-AINAK لوبډلې لپاره به توپ وهنه ترسره کوي. بال لیګ سټمپ ته د لوبسار محمود خروټي سیګنل چې دغه پراخ یا هم وایډ بال، که چېرته دغه دواړه لوبغاړي ملګرتیا کوي 12 اوور یا هم 15 اوور پورې، له هغه وروسته به اسانه وي د محمد نبي ساخیل او د سبحان الله سینزي لپاره. سبحان الله چې یو کلین هیټر دی، د بال په لوړه لوبونه کې هم د شپږیزو لپاره ځانګړې وړتیا لري. نو یو ښه سټیج به دوی جوړ کړی وي او وبه کولی شي چې MIS-E-AINAK لوبډله بریا ته ورسوي. خو دغه توپ وهونکو په مقابل کې توپ اچوونکو په مقابل کې اوس سخته ده. بیا هم بال یو څه لیګ سټمپ ته و، خو 4 توپونه ترسره کوي. ښه توپ اچونه د عبدالله له لوري یوازې 3 منډې ورکړي. محمد نبی، سبحان، عبدالرحمن رحمانی، 3 هغه نومونه چې کولی شي په غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه ترسره کړي. خو که چېرته دلته ملګرتیا وشي، یو 40 45 50 منډو ملګرتیا که چېرته وشي، هغوی لپاره به بیا ډېره ستونزمنه نه. خو د ډاډ توپونو هغه کچه که وګورو د پام وړ ده، باید ډاډ ډېر رانشي. اپیل کېږي تیز بالو، که د وګورو پرله پسې ډول باندې ګوډلین نه توپ اچونه کوي په لیګ سټمپ باندې. رحمان الله زدران ته تکرار کې ګورو د عبدالله احمدزي دغه توپ لږ څه بونډ سره. نو بیټنګ باندې که بیا هم خبرې کوو، توپ وهنې برخه ډېره زیاته ښه ده. دلته 2 اوره پای ته رسېږي، 29 منډې دي 100 لوبغاړو په زیان باندې، 25 ډاډ توپونه راغلي چې دغه برخه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا د پام وړ ده، ډاډ باید کم شي. کله چې د پیل توپ وهونکي او له هغه وروسته د ټاپ آرډر توپ وهونکي خپلې وکټې له لاسه ورکوي، نو ضرور به ډاډ راځي، ځکه چې احتیاط به کېږي او د احتیاط سره د بالونو مس کېدل نو دا عادي خبره ده. خو وروسته که چېرته تیزه توپ وهنه ترسره کېږي، چټکه توپ وهنه ترسره کېږي، د دغه مس بالونو یا هم ډاډ بالونو جبران به کېږي. حمزه هوتک د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی چې د شپږیزې په 9م پړاو سیالیو کې
نوموړي تر دې مهاله 10 وکټې ترلاسه کړي دي، دوهم مقام کې دی، او والا محمد غضنفر 11 لوبغاړي سوځولي دي چې لومړی مقام یې خپل کړی دی. عامر حمزه که وګورو عموما په اوس وخت کې په سور بال باندې د افغانستان په ملي لوبډله کې لیدل کیږي، او د هم بې شماره سفرونه کړي د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره، او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. خو په وروستیو کې وګورو په ټیسټ کرکټ کې اکثریت دی د افغانستان په ملي لوبډله کې لیدل کیږي. مخکې راوځي لانګ آف ته سټرایک روټیټ شو، دغسې په کار ده باید په بال باندې منډه راولي. هر توپ اچونکی ټول توپونه په ټارګټ ځي کې څه حق نشي کولی، یو دوه داسې توپونه کېږي چې لوز راځي، نو دوی ته په کار ده چې هلته ترې منډې واخلي. پوینټ کې کریم جنت ولاړ دی، منډه نه جوړیږي. تا د ټیسټ یادونه وکړله چې حمزه تک پکې لیدل کېږي. ناصر جمال هم یو له هغو توپوهونکو څخه دی چې د افغانستان لپاره په سور بال کې لوبه ترسره کوي. په ملي لوبډله ولته د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ او کیچ ډراپ کېږي، چیرته چې دوه د بند امیر لوبډلې قوي ډګر ساتونکي ولاړ دي، خو بیا هم شمس چې د کیچ په نیولو کې پاتې راځي. تاسې د همدغه بال وګورئ، بهر انګل نه راغی، کیچ جوړېدی شو، دواړو ترمنځ همغږي وه. تاسې وګورئ دواړه په کیچ باندې را روان دي، هم ننګیال او هم شمس، چون دواړه ډېر ښه فیلډران دي، خو هغه غږ یې ونه کړه چې زه ورځم پې. په دغه وخت کې هغه همغږي ډېره ضروري، غږ ډېر ضروري. شمس هم راغی او ننګیال هم راغی، ریزلټ یا نتیجه هغه څه و چې حمزه خپل کار ترسره کړی و. اته اور وروسته 33 منډې د 4 لوبغاړو په زیان. د تبصرې برخې د همکارانو کې هم بدلون راځي. احمد فرهاد فدایي او حکیم احمدزی به تاسو د انګلیسي ژبې تبصره وړاندې کړي. ښه راغلاست دواړو ته. Thank you, Sahak. This has been a very, very good bowling display from the BAND-E-AMIR Dragons with some purchase in assistance in the wicket. They have been bowling brilliantly to keep MIS-E-AINAK Knights at 34 for 4 in the 9th over. Chasing down 140, MIS-E-AINAK Knights had to go hard inside the power play. But the turn and the drift and the slowness of the wicket and brilliance of Ala Muhammad Ghazanfar has really made it difficult for them. This is a good shot, should be a welcome boundary. Fielder running hard but won't be able to cut it off. I am Ahmad Farhad Fidai and with me is Hakeem Ahmadzai. Welcome, Hakeem. Thank you so much, Farhad, and good morning. And what do you make of the current proceeding out there in the middle? We were talking earlier and saying, well, let's first have a look at the shot. This is good shot onto his pads and played it brilliantly for 4. I think the wicket is slow. It is turning. If you bowl into the right areas, you make it difficult. But you cannot rule out MIS-E-AINAK Knights. Yes, they have lost 4 wickets. But remember, they still have Rahmanullah Zadran and Nasir Jamal out in the middle. Nasir Jamal has played a lot of international cricket as well. He comes from a cricketing family. Rais Ahmadzai, his little brother, coaching Boost Defenders, has played a lot of cricket. So this is a very good platform for a player like Nasir Jamal to prove his worth, and with the skill set he has, should try and bring his team home. It's not going to be easy for sure, but these two players out in the middle can make a game out of it. That's quicker delivery from Abdullah Ahmadzai. And I tell you what, Fidai, this is a typical Rahman Lazar and Nasir Jamal situation. They love to bat in this kind of situations, and that's a lucky winner, a lucky ex-bull winner, winning a blender.
He'll be taking out the blender home and will be very happy. So how do you win these prizes, Hakeem? You go on to the canteens out there in the middle. On the ground there are 2 canteens. You buy X-Ball energies, you drink money, and then up to your luck, how lucky you are just to get your hands on that award. And what is the biggest prize I can win if I drink and win? The biggest one could be a beautiful car stationed out there in the corner area, just beside the big screen. Now this is a good over, Hakeem. 8 runs already coming off it. They need to start accelerating. They need to start getting the momentum. They haven't been going anywhere. 41 for 4 into the 9 overs is not going to be enough. So this has been a good over. 8 runs coming off it. 9 overs done. 41 for 4. Yeah, this has been a brilliant bowling performance. The only wicket taker among them is Ala Muhammad Ghazanfar. And what a spell he has been in to start with. 2 overs for him and 4 wickets. A dream start for a captain and a dream start for Ala Muhammad Ghazanfar, who's the top wicket taker now in this tournament. This was a terrific bowling performance. He's castled out Ibrahim Zadran, the skipper. First up. And then got a few Latarakhil nicking off. Right on the next delivery. It was a Now Nangyal Kharotai, another dangerous bowler. This is a good shot. Wonderful shot this is from Rahmanullah Zadran. Waited for it and swept it fine to the fine leg region for 4. Welcome boundary. It was beautiful connection. Excellent execution of that shot from Rahmanullah Zadran. He loved to spend some time out there in the middle. Oh, look at that. Outside edge and runs away for 4 runs. So 2 successive boundaries for the MIS-E-AINAK Knights and for Rahmanullah Zadran. Back-to-back boundaries. They would love it. MIS-E-AINAK Knights need to break the shackles. This is a lucky boundary, but they will take it, Hakeem. 50 up for the MIS-E-AINAK Knights. This partnership is slowly and nicely going to be very much crucial for the Knights, because they had lost 4 early wickets, and thanks to some incredible bowling performance by Ala Muhammad Ghazanfar, who went to the top order of the MIS-E-AINAK Knights to leave them to around 10 for 4. This is now he played even better. Played even better by Rahmanullah Zadran, and he gets yet another boundary. Wow, are we witnessing a gem of an innings? It's 23 only of 17 deliveries at this stage, but if he brings his team home, this is going to be one of the dream innings of his life. Rahmanullah Zadran, he's a brilliant batter. Don't forget, in this shot, a reverse sweep. This is brilliant. This is an expensive over. 13 runs already coming off it. 1 more delivery to be bowled. Good delivery to finish the over with 10 overs done here. It's 54 for the MIS-E-AINAK Knights. Now this is what has transpired so far, chasing down 140 earlier on. BAND-E-AMIR Dragons on the back of 51 unbeaten from Ashmatullah Shahidi, and 30 of 30 from Siddiq Qatal is how they put 139. Brilliant bowling from Naseem Mangal, 2 for 24. And MIS-E-AINAK Knights lost their top 4, but Rahmanullah Zadran alongside Nasir Jamal putting together a nice looking 37-run partnership. They'll be needing 86 in the next 10 overs. It's not going to be easy, but they can certainly chase it down provided they do not lose any more wickets and they
put together a good partnership. Remember, as an impact player, they have the services of Senzai also playing for the MIS-E-AINAK Knights. This is what transpired in the first 10 overs of the MIS-E-AINAK Knights batting performances. Well, we've seen they start well in the first ball, but look at that. This man troubled the batters. This man did really well to get 4 wickets. How about that catch by the skipper Shmatullah Shahidi? Naveed Zadran got to a start but couldn't capitalize because Alam Mohammad Ghazanfar was unplayable. Look at that for delivery. Afsar Zazai was trapped in front and had no clue whatsoever. Then these two have been very much solid. Playing shots all around the ground. Remanullah Zadran, Nasir Jamal. Middling them off the sweet part of the bat. Yeah, the 37-run partnership is still there. And 13 runs coming off the last over of Nangyal Kharotai. BAND-E-AMIR Dragons at this stage were 58 for 1. They hadn't lost wickets. MIS-E-AINAK Knights closing on 54 for 4. So the concern for the MIS-E-AINAK Knights are the extra 3 wickets they have lost. And that has to do with some brilliant bowling from Ala Muhammad Ghazanfar. The wicket is slow, Hakeem. It's not going to be easy to bat on, but they can certainly go about the chase. Let's look at beautiful Afghanistan. Stunningly, stunningly beautiful. The backdrop of the mountains and the greenery of the valleys tells you so much about this place that you gotta come and visit this for yourself. The breeze, the air, the freshness, and the hospitality. Paghman Valley this is? I missed going there, Hakeem. How was the outing? It was fantastic, Farhad. Paghman Palace. Only lucky of these fans and spectators get a chance and opportunity to go here and visit this beautiful destination. Visit Afghanistan and visit these lovely valleys. We're back live. Ready for the last 10 overs. As are the players. As is Karim Jannat, who's been introduced into the attack from the near end. Now it's not going to be easy scoring runs against Karim Jannat as well, because first he's going to bowl wicket to wicket. He's improved his game a lot. Second, there's a lot of help on the wicket as well. The ball is going to stuck and the ball is not going to come onto the bat nicely. So it'll be interesting to see. Yeah, that's what we were talking about. They won't be able to get it off the middle of the bat as comfortably as they would expect. See, cricket is a game where the conditions play a big part. We saw yesterday both teams scoring 190 in the first match of the day, and then into the second match 192 was chased down. So that was a different wicket. The Kabul International Cricket Stadium has got 7 wickets on offer and they have been alternatively used. The wicket we have today is dry. There's help for the bowlers into it, particularly for the spinners, and the fast bowlers will also enjoy bowling there. It will require a lot of application from the batters to try and bring the team home. Well, Nasir Jamal and Rahmanullah Zadran, they have both spent enough time on this wicket. So it'll be very important for the MIS-E-AINAK Knights that they do not lose their wicket. Well, they've got a massive job to do up front because they need to get 84 more runs in the last 58 deliveries. And in order to do that, that requires a big task and a big application from Nasir Jamal and Remanullah Zadran. Well, the required run rate, if you see, is 8.69. And with 30 dots is the area of concern. So if you're not able to hit boundaries, it's important that you rotate the strike. Something happening out in the middle. We'll have to see. I think we have an injured player. Mahbub Taskeen, who is keeping wicket, has hurt his finger. I hope that is not much serious. Must have been when he was receiving the throw from the ground. There's an intention to score the second, and that's the reason why the fielder might have tried and shoot it fast. Let's have a look.
Yeah, we see Taskin. Yeah, hitting him on the finger. You talk to the wicket keepers and they tell you all our 10 fingers are broken. I heard Muin Khan once talking in an interview and said, man, it's not easy to do wicket keeping, I tell you. This doesn't look very good for Mahbub Taskin. But as far as Mahbub Taskin's case is concerned, he has got two gun fielders out there with some massive throws. Shamsur Rahman, one in Nengal Kharodi, the other one. He's surely the one who will be keeping a close eye on the throw that he's collecting. You have some very energetic fielders out in the field, and then sometimes you walk up to them and tell them, for God's sake, send it a little slower at me. What's the rush? He's injured his finger. He's going out, so they will have a replacement coming out. Hakim, who is going to be keeping wicket for BAND-E-AMIR if Mahbub Taskin will walk out? Ali? Well, they have got a backup wicket keeper in their lineup. Ali Ahmed, the youngster, has got some excellent wicket keeping skills as well. He wasn't part of the initial playing 11, but now he will be serving as a backup for Mahbub Taskin. I was talking to Nengal a while ago about the throws that he has got. That's been played nicely. There is a fielder running towards that. Excellent dive put in by Shamsur Rahman, just as we were talking about that. The commentators' curse coming into play. But look at the throw from Shamsur Rahman straight into the gloves. I mean, the power. That's awesome. Well, I was recalling the story. Look at that. How well he has collected that. How well he has fielded that, and then that collection of ball. Look at that. The way he fields and the way he collects the ball. Punch down the ground, beats Ashmatullah Shahidi and gets 4 runs. There was a brilliant effort put in by the fielder, but that is in vain because Nasir Jamal had enough on that occasion on the bat. See, that's what I'm talking about, having a measure of the wicket. It seems like they have the measure of the wicket. Karim Janat brought into the attack, shuffling across, making room for himself, Nasir Jamal. This was a quicker one fired in a linked delivery from Karim Janat. No time down for the fielder to stop that. So runs been coming. 8 runs from this over. Another 2 more deliveries to be bowled. Is this the momentum that they needed? Oh, Karim Janat has broken the momentum. The partnership of 45 runs been broken by the Karim Janat. What a timely breakthrough for the BAND-E-AMIR Dragons. Against the run of play. Against the run of play. Karim Janat delivers a beautiful breakthrough here for his team. A much needed one for them because this partnership was going along nicely. How well he comes back. Strike for his team. This should be fine. That seems okay. Nasir Jamal departs for 22 after facing 27 deliveries, and it's MIS-E-AINAK Knights are back in a sort of trouble. 62 for 5. Yeah, let's have a look at the wicket. Nasir Jamal, we will have a better angle from front on. We'll have a chance to see it. This is side on. We still won't be able to see where the ball is pitching, but he missed to have missed his guard, Hakim. He thought this was going to miss the off stump. Having dislodged the stump really has upset him. But guess what? Who comes down into the field? Mr. President, Muhammad Nabi. He's got only 16 runs in this tournament so far, so he's hungry for runs. And he's one other such a batter who can actually take MIS-E-AINAK Knights out of this trouble. He gets a big roar from the crowd. Always is cheering up when they see big names and big lads coming in and taking the field. So Muhammad Nabi comes in and comes in a crucial situation for the team because they need 78 runs in the last 55 balls. They've not been among runs. Well, last time these two met, Karim Janat got him bowled out. End of over number 11, 62 for 5. MIS-E-AINAK Knights still needing another 78 runs in the remaining 9 overs.
partnership table. The batters haven't been able to put runs on the board much and share between them, but Nasir Jamal and Rahmanullah Zadran scored and shared 45 runs in between them. But just as the partnership was looking to go big, Karim Janat came in and struck with the breakthrough. Nangyal Kharot is back. He is asking for it. The wicket keeper is asking for it. I was calling about the story, but then got the opportunity to complete it. I was talking to please. Nangyal Kharoti about the way he fields and the way he throws the ball back to wicket keeper, and said how tough it will be for the wicket keeper. He said, brother, there is no worry for wicket keeper when I'm throwing the ball to them. It's with Shamsur Rahman. Shamsur Rahman has got big and much stronger throws than me, and then I realized how tough the wicketkeeper job is out there in the BAN-E-AMIR Dragons, because they've got some gun fielders and they're struggling, the wicketkeepers, with the throws they receive and with the way they field. It's not easy to always collect it very cleanly. Sometimes it can hit your fingers, and when they do, they can be very, very painful. Now they have got a slip in place for the president, Muhammad Nabi, who's yet to open his account. A lot will depend as to how he puts together an innings here. 77 runs is not going to be easy, but Muhammad Nabi can do it. To start off, he's opened his account with a beautiful looking drive. The way he bats, I tell you, Fadai, every single run he scores looks gorgeous. Every shot he's making looks gorgeous and look magnificent. Oh, that's a dead touch. This is beautiful. This is very, very smart from Rahmanullah Zadran. This is a good boundary. 6 runs off this over as well. They need to keep scoring run. They can't stop the run. Look at this. This is very, very smart. Was that played deliberately, Farhad? I bet he has played it deliberately. Now this one is swept straight to the field. Karim Janat is out there and there is no chance of single run. So 1 ball to go with. Solid defense to end the over. 6 runs coming off it. After 12, MIS-E-AINAK Knights are 68 for 5. And we'll have a change in the combox. We will have Millat Afghan and Sibghatullah Atif to entertain you for another 4 overs with beautiful Pashto commentary. نهابیشتمون بانی رحمان الله زادران ناٹ آؤٹ ہے دغه اننګز د هغه ډېر مهم دی محمد نبی تازه راغلی دی د MIS-E-AINAK لپاره وکټ ترلاسه کړه بیا په لومړي اوور کې کریم جنت ډېره مهمه وه چا چې د ناصر جمال او ورسره د رحمان الله زادران ترمنځ ملګرتیا ډېره په زړه پورې وه او دغه اننګز به ډېر مهم وي ځکه لومړي اننګز کې د کپتان حشمت الله شهیدي اننګز ولید که څه هم سلو ځکه وکټ سلو دی او باید همدغه ډول وضعیت ته به کتو لاړ شي عاطف چیز څه ډول ارزوئ MIS-E-AINAK لوبډله په ستونزو کې ښکاري او د دوی هغه پیل د الله محمد غضنفر د بهترینه توپ اچونې سره ښه نه و دلته محمد نبی بال په ښه توګه لوبوي د یوې منډې ترلاسه کېدو کوشش دی که وګورو رښتیا هم ډېر په زړه پورې بالینګ ترسره کړه میسټري سپینر الله محمد غضنفر او نه یوازې په نننۍ سیالۍ کې بلکې په 13 سیالیو کې هم ډېر ښه د BAN-E-AMIR په بریاو کې مهم رول لوبولی او ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړی و نننۍ سیالۍ کې یو
دا وړاندې لیدل کړ لومړي انینګز کې هم موږ ولیدل او ډېر یو ښه ټاس و وړاندې موږ داسې یادونه کوله چې نه حشمت الله شهیدي ښه پرېکړه نه ده کړې د ټاس په ګټلو کې او د لومړي بیټینګ کې خو حشمت الله شهیدي پوهېده ځکه هغه سره سپینران نو د سپینرانو کوم بینچ چې دی هغه سره ډېر پیاوړی دی اپیل ترسره کېږي دلته همغه و چې ځواب هم ډېر ښه په لومړي سر کې په نوي بال باندې د علامه محمد غضنفر لوبېدل همدا ډول د حمزه هوتک د ننګیال خروټي دو ټکو باندې که خبره کوو میسانک لوبډلې هم له حالت څخه ښه ګټه اخیستل غوښتل فنګر سپینر وحید زدران چې څنګه باید له لومړنیو اورونو کې ډېر ښه ځلېدلی وای او له دغه ویشتنځای کې له شته مرستې څخه ښه ګټه ترلاسه کړې وای ډیر موفق نه و ځکه فنګر سپینران چې معمولا یا سلو توپ اچوونکي ډیر ښه ښکاري د علامه محمد غضنفر یادونه کولی شو چې څومره ښه له دغه حالت څخه ګټه واخیسته او دوم دا چې په وروستیو کې یو څو ډیر ښه شاټونه یو څو یو ځل بیا پیل او دا ځل ګورو بیا هم ستونزه نشته د محمد نبي لپاره دومې منډې لپاره واپسي دا ځل د رن آوټ کوشش کیږي خو دواړه رسیږي خپل ځای ته نو عادل صدیق پاچا وروستي یو څو ښه شاټونه او ډېره ښه توپوهنه په ښه سټرایک ریټ سره هغه باعث شو چې وروستیو کې بندي امیر لوبډله یو څه ښه راوګرځي لیګ سټمپ ته ښکاري او بلکل ښه پرېکړه وه لیګ سټمپ مس کوي اپیل ترسره کړه او که وګورو د کریم جنت دغه توپ اچونه سټریټ بیکټ ټو وکټ بالینګ او باید ترسره کړي ځکه یو لوړ پارتنرشپ دلته دوی له بریا څخه لرې کولی شي دوی له دغه لوبې څخه ویستلی شي محمد نبي هڅه کوي او دا ښه کرکټ دی یو څه وید کې فاصله کې او کله هم چې دغه ډول یو توپ وهونکي له وید فاصله کې بال ورکړي نو ضرور به سزا ګوري او کریم جنت سزا ولیدله 14 اورونه شپږ اویا منډې او 15 ویکټې وګورئ که څه هم به بیک فوټ باندې تللی او څه شاته لاړ روم یې ځان ته جوړ کړ خو باید ته سټریټ اوسې ته باید وکټ ټو وکټ بالینګ ترسره کړې په زړه پورې بهترینه په زړه پورې لوبېدنه وه خالګا پیدا شوه او له همدې ځایه په استفادې څلوریزه ترلاسه کړه محمد نبي ساخیل او د تماشچیانو ترمنځ هم شور او ولولو یو حالت ته یو ډېره ښه فضا او په ګراونډ کې چې کومه ترانه غږیږي ډېره په زړه پورې ده تماشچیان یې راویښ کړي دي دغه ننداره تاسو ګورئ نږدې هره ورځ د شپږیزې لیګ سیالیو لپاره په ډېر ګڼ تعداد تماشچیان راځي او خپل اتلان او ملي لوبغاړي له نږدې ګوري او هڅوي فنګر سپینر ننګیال خروټی لومړي بال یوه منډه ترلاسه کیږي آیا کیدی شي محمد نبي ساخیل نن ورځ ځانګړي څه ترسره کړي ملت رښتیا هم ځانګړي څه نه یوازې په وکټ باندې پاتې کېدل سټرایک بدلول ځکه د هغه ایکسپیرینس د هغه تجربه رحمان الله زدران ډېر ښه لوبېدلی دی څه ډول چې وضعیت دی بهترینه ټایمینګ او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورم منډه لپاره د 13 اوور پای په څلوریزې سره او دغلته دغه شروع د محمد نبي له لورې مخکې ریچ کې بال ډېر اسانه او یوازې ټایم کړ مړوند سره یې ولوباو ریپلی کې ښکاري څومره په زړه پورې لوبېدنه او دا ځل دفاع د محمد نبي له لوري د منډې موقع نشته ډېر ښه ولیدل شو تیر شاټ د محمد نبي له لوري او هغه اف سټم باندې یا په کور کې هم څلوریزه وړاندې اور کې ډېره په زړه پورې وه شاید محمد نبي نن سیالۍ کې ښه اوسي په داسې حال کې چې لوبډله اړتیا لري تر څو دغه هدف ته ورسیږي د رحمان الله زدران سره ملګرتیا پکار ده هغه هم یو ډېر باثباته توپ وهونکی دی دوی یو څه په زړه پورې بال ننګیال خروټی په نننۍ سیالۍ کې ښه نه لیدل کېږي ځکه 8.4 91 سره بالینګ ترسره کړې او دا هغه څه دي چې ټارګېټ هغومره لوړ نه دی باید ښه اوسي دغه وخت کې یو اتیا منډې لرلې میس-E-AINAK 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي یو اتیا مستر ډون د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال تقریبا دغه مزل یو رقم دی د میس-E-AINAK او بند-E-AMIR ترمنځ دواړه په دغه وخت کې
14 اوورونه پای ته رسیږي یو اتیا منډې 15 لوبغاړي لاسه ورکړي دي مس عینک لوبډلې. مقایسه ده اتیاو منډو کې بند امیر دغه وخت کې 2 وکټې له لاسه ورکړې وې، خو یو اتیاو منډو کې 15 وکټو تګ دی. د وکټو فاصله ده واټن او تفاوت چې په یقیني توګه یو ستر تفاوت یې ګڼلی شو. خو آیا کیدای شي د مس عینک لپاره یو څوک صدیق پاچا اوسي چې دغسې یو څو شاټونو سره د لوبې اړخ بدل کړي؟ احتیا هم ریکوایر هغومره نه دی خو لوړیږي که څه هم لس ته نږدې دی، خو محمد نبي پښتون کې د سیټ توپ وهونکي رحمان الله زدران پښتون کې دغه کولی شي. کریم جنت دلته خپل دریم اور هم ترسره کوي او مختلې سکوپ یې کې خو ښه بالو په زړه پورې شروع ده دلته د کریم جنت له لورې. ښه ښکاري کریم جنت 2 اشاریه اوور کې 14 منډې ورکړي دي، یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده. ناصر جمال د بال کار وګرځېد، آف کټر و. یو متفاوته هڅه یا غیر معمولی هڅه د رحمان الله زدران لوري چې ډېر لږ هغسې دغه شاټونه د څخه لیدل کېږي، معمولا سیده کرکټ کوي لکه دغسې. محمد نبي غوښتل منډه ترلاسه کړي خو کال د سټرایکر دی او په دې ځای کې هغه نه غواړي خطر واخلي. ډاټ بال نه پریشر جوړولی شي، ریکوایر لوړولی شي او باید دلته همغږي اوسي، پوه اوسي. کریم جنت هوښیاره دی، که د هغه توپونه وګورو تقریبا روم نه ورکوي، نه غواړي چې دلته پې منډې راشي. په زړه پورې بالنګ دی، بیا هم په لومړۍ 3 توپونو باندې یوازې یوه منډه او دا هغه څه دي چې باید پرله پسې ترسره کړي د بند امیر لوبډله که چېرته غواړي روانه سیالۍ کې بریا خپله کړي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د ښکلي تصویر ښودلو لپاره یوه هنداره او خورا ښې شیبې، یو ډېر ښه ماحول برابر شوی دی. موږ ګورو هره ورځ زموږ ګڼ شمېر هیوادوال یو ځای کینی او د یوې موخې او یو هدف لپاره خپله مینه له یو بل سره شریکوي، کرکټ ګوري، څاري او له دغه ډېر په زړه پورې حالت څخه خوند اخلي. کریم جنت لا هم د خپل اور په جریان کې دی، دا صحیح ځای دی. وایډ یارکر چې وکټ ساتونکي ته رسیږي او محمد نبي په لوبولو کې پاتې راځي. ایکسټرا کور فیلډر کې وګورو په سرکل کې دی او محمد نبي هم دغه ګیپ نه استفاده کوله. دا ځل بیا شاته لاړ بیک فوټ باندې خو فول لاین کې په زړه پورې. دا ځل کریم جنت ټیټو، دا ځل کریم جنت په ښه لین سره توپ اچونه ترسره کړله، هماغه چې محمد نبي ونشو کولی دغه بال راواخلي. فاینل کې فیلډرز ته چټک دي دواړه او بالاخره یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. د ډایرکټ هټ هڅه وه خو د رحمان الله زدران چټکتیا او ځای ته رسېدل ډېر په زړه پورې وو. دغه څیره ډېر یو باثباته توپ وهونکی دی او ډېر ښه ډګر ساتونکی دی. که په افغانستان کې په کورني کرکټ کې د غوره ډګر ساتونکو نومونه اخلو، قیس به یادیږي، ننګیال به یادیږي، شمس الرحمن، صدیق اتل او رحمان الله زدران ډېر خاص او ځانګړي نومونه دي. کلین بال وکټ راله او ما مخکې مې یادونه وکړه چې کریم جنت پرله پسې همغه وکټ بالینګ سټریټ بالینګ او همدا وجه ده چې په دوهمه وکټ اخیستو باندې هم بریالی شو. ډېره ستره وکټ رحمان الله زدران دلته خپله وکټ له لاسه ورکړې. 15 اوورونو وروسته 3 اتیا منډې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي MIS-E-AINAK KNIGHTS. ستونزه نشته د نو بال لپاره، ښه خبر نه دی د MIS-E-AINAK لپاره. ستره وکټ او باثباته توپونکی هغه څوک چې کولی شو خپلې لوبډلې لپاره بریا راوړي، په دغه ډېر مهم او حساس وخت کې خپله وکټ لاسه ورکوي. ان سوینګ سره کریم جنت هغه هدف ګرځوي او څومره بال دننه هم تللی دی، یو څه سکیټ شوی دی، لاندې پاتې شوی دی او په عین وخت کې د رحمان الله زدران کوشش هم ډېر ښه نه و ځکه هغه تقریبا د کراس شاټ لپاره تللی و او په دغسې ویشتن ځایونو باندې
سیده بیټ کول ډیر موفق او بریالي وي، خو رحمان الله زدران په یو ډیر مهم وخت کې خپله ویکټ له لاسه ورکوي. سلو پیچ باندې رښتیا هم اسانه نه وي تر څو پرې غټ شاټونه راولي. او 50 منډې ترسره کړي دي په دوهم فیز د پاور پلی وروسته. 2 ویکټ یې هم له لاسه ورکړي دي مس عینک. که وګورو منډې زیاتې کړي دي په دغه برخه کې، که څه هم پاور پلی هغه ډبل نه ولوبولې، ویکټ یې هم پکې له لاسه ورکړي وي. خو ډېره مهمه ویکټ راله په وړاندې اول کې د کریم جنت له لورې. او که وګورو اوس به 50 منډې په 30 توپونو باندې کولی شي که نه. محمد نبي شته دی 14 توپونو باندې 11 منډې جوړې کړې دي. خو دغه څیره الله محمد غضنفر چا چې یو ډېر په زړه پورې پیل کړی او په بالینګ کې څه ښه فیلډینګ جوړښت دلته بکور پوینټ کې لوبډل مشر په خپله ښکاري. همدارنګه شارټ تړمین کې هم ډګر ساتونکی اخیستل شوی دی. په پوینټ کې هم معمولا محمد نبي په همدې ساحه کې توپوهنه کې الله محمد غضنفر خورا موفق دی، ډېر بریالی دی. یو څه لاندې هم پاتې شو خو لوبونه یې د محمد نبي لپاره اسانه وه او یوه منډه اخیستل کېږي. هم که وړاندې توپ وګورو یو څه چټک یې ترسره کړو، خو دوهم توپ ورپسې ډېر سلو اواز سره یې ترسره کړی او هغه و چې محمد نبي یوازې ارامه ولوباو. سبحان الله یو بل داسې توپوهونکی چې کولی شي غټ هیډینګ ترسره کړي. په نننۍ سیالۍ کې موږ وړاندې په لومړۍ انینګز کې صدیق باچا ولیده، او کله چې سلو پیچ وي هلته د مټ اړتیا وي تر څو پاور سره ولوبېږي، زور سره ولوبېږي او باونډري کراس کړي. دا ځل بیا سلو دی بهترینه او سیده وکټ کیپر ته رسیږي. زړور دی سبحان الله سینځای، او که هغه پاتې کېږي زه په ډاډ سره ویلی شم که سبحان الله سینځای پاتې کېږي او محمد نبي سره ملګرتیا غځوي نو دغه هدف ترلاسه کول به ډېر ستونزمن ونه اوسي. خو دلته له ډېرو مهارتونو برخمن بالر غضنفر یو ځل بیا په زړه پورې بال او یو منډه ترلاسه کېږي. له مختلفو مهارتونو څخه برخمن غضنفر هم د بال آبریک، کرم بال، همدارنګه ګوګلي ډېرې زیاتې وړتیاوې هغه سره شته او د سرعت تغییر چې وړاندې مور باندې تاسو تبصره وکړه ډېر د پام وړ دی. وړاندې توپ که تاسو لیدلی وي لکه میډیم پیسر یې چې ترسره کړي چټک بیا هم سلو بهترینه په زړه پورې د هغه مهارت دی، هغه کوالټي ده چې غضنفر یې لري. په نوي بال باندې د هغه بال، په زوړ بال باندې د هغه بال او د هغه هوښیارتیا هغه څه دی چې په نننۍ سیالۍ کې د هغه په وړاندې هیڅ توپوهونکی ښه نه دی ثابت شوی. وروستی بال به کوي د خپل سپیل 10 منډې ورکړي دي او د پیل 4 لوبغاړي یې وډ کړي دي. فاصله دا د دوه ډګر ساتونکو ترمنځ زما ننګیال ځان رسوي، خو 2 منډې به هرومرو اخیستل کېږي او د 14 اوورونو بشپړېدو سره 8 منډې 6 ویکټې. کمنټري باکس کې هم تغییر دی. زموږ نور همکاران سادات صاحب او د پارټنر به د انګلیسي تفسیرې لپاره اوسي چې دوی ته ښه راغلاست وي. Thank you very much, Sibghat Atif. Viewers are watching once again a close match here in a tough chase. But remember, Muhammad Nabi is in crease along with Subhanallah, the new batter Justin. Karim Jannat has been successful with 2 key wickets. He got out 2 key batters who were set and scored a lot for their team. First Nasser Jamal and then Rahmanullah Zadran. And what a bowling, wicket to wicket bowling, not giving room to the batsman. That was also in the block hole. And 2 quick singles there. So a double by Muhammad Nabi. MIS-E-AINAK need 50 more runs in 23 balls. Nangyal Kharota is in the point, direct hit, but he has mad increase.
Let's see the replay. He's safe. It was not a direct hit. It was Kareem Jannat who caught the ball and hit the wicket. It's not an easy surface for the batting today. Short ball on the leg side and called wide by Mahmood Kharoti, the on-field umpire. Kareem Jannat bowling his last over. Misfielding there, and they will definitely go for the second run. Allah Muhammad Ghazanfar was the fielder there, and with that misfielding, he allowed the batsman to take the second run. Short ball hit on the long off, but the skipper Ashmatullah Shahidi is there in the deep. 46 of 20 is a very stiff challenge. It's a very stiff ask. It's not going to be easy. So we're talking of what? 20 balls, 46, wicket not coming on, just 10 boundaries in the innings so far. So boundary hitting is not easy. And the asking rate now is more than a runner ball. So that is a massive, massive mountain to climb. I don't think, with all due respect, that MIS-E-AINAK will find it easy unless someone like Nabi plays a blinder. Yeah, an inning like Siddiq Pacha did it in the first innings. He went for some quick runs, so the same innings is needed here by one of these two batsmen, particularly by Muhammad Nabi. Well, interestingly, BAND-E-AMIR Dragons were 96 for 3 at the corresponding stage, and MIS-E-AINAK Knights are 94 for 6. So, yes, you're right. If someone like Siddiq Pacha can stand up, they can get to that score. Swing and a miss. 17 done. 94 for 6. Kareem Jannat with his third success to his name, and once again he cleaned up the batsman, the third one. This time it's Subhanallah Sinzai. So 3 wickets, Devender. Welcome to the commentary box. Thank you, Nasim. This has been terrific bowling performance from Kareem Jannat. He's getting the ball to reverse, he's angling the ball back into the right and better, and he's been able to pick up wickets as well. Crucial breakthroughs once again, rattling the stumps. He's been brilliant from the beginning. Did not contribute much with bat in hand, but his area is absolutely magnificent. So he's pitching outside the off stump, getting the ball to tail back. It's coming long way back into the right-handers. Yeah, we should definitely give credit to Allah Muhammad Ghazanfar, destroying the top order with getting 4 wickets, and now Kareem Jannat doing the same thing in the middle order, getting 3 key wickets and getting out 2 set batsmen, Nasir Jamal, Rahmanullah Zadran, and this time Subhanallah Sinzai. What a bowling that is, what a wicket-to-wicket bowling, and you know, all these 3 wickets were cleaned out. 2 crucial phases in the innings. First up in the power play overs. Knocks him over. Celebration times for Hamza as he takes his first. It's a huge wicket. Nabi the batter out. Looking to expose himself, looking to expose the stumps by giving a bit of room to himself to hammer it over the top of extra. That's where he likes, or it's a different surface. Amir Hamza, who's been bowling brilliantly. That's a legal delivery.
So Nabi goes for 18 of 22. Yeah, the last hope for Team MIS-E-AINAK also got out, Muhammad Nabi. And now BAND-E-AMIR is in a strong control over this match, going towards another victory, while MIS-E-AINAK will be heading towards their second consecutive loss. It was not an easy pitch. It is not an easy pitch. It is really supportive for the bowlers, both for fast bowlers and spinners. We saw both of them performed, both in the first innings and in the second innings. Let's see the comparison here. After 17.1 overs, BAND-E-AMIR were 100 for 3, while MIS-E-AINAK are 94 for the loss of 8 wickets. You have to admire the performance from Hashmat with the bat getting his unbeaten half century. He was ably supported by nice cameo from Siddiq Pacha. In the air, not in control of the stroke. He's falling short of the field, coming in from the boundary. So excellent batting performance in conditions where the ball was moving around initially for the fast bowlers, and then a lot of purchase for the spin bowlers. Nabi bowled beautifully, 4 overs just conceding 14 runs, but at that time they showed the resistance, restraint to play attacking shots, and that was critical. The assessment of the conditions from Hashmat and his team, spot on. Yeah, now this time 1 wicket also coming for Hamza Hotak. Every bowler was pretty economical, although all of them didn't go for wickets, but their spells were pretty economical. They played very well. They are appealing for leg before wicket, but the on-field umpire is not interested. We are in for a very interesting replay here. He's got plenty of variations, goes wide of the crease. Some just skidding of the surface, undercutting it. Pulled. Protection on the boundary, just a single. It's a great control. The tune was set by Allah Mohammad, taking 2 wickets from his first over, including the wicket of Ibrahim, an exciting Wafula. Double wicket midden, his first over, and since then it's been downward spiral for the team MIS-E-AINAK Knights in the chase. Yes, the conditions are difficult. What else they could have done? They needed someone like Hashmat batting in these conditions. Sensible betting required. There was some partnership between Nasir Jamal and Rehmanullah Jadran, but since then it's been really struggle. Suffering across, he's given him out. Second wicket for Amir Hamza. He's bowling magnificently well. 2 for 10 in 3 overs. 97 for 9. They are in danger of getting bowled out inside 20 overs. Abdur Rahman got out for only 1 run of 3 deliveries. 97 for the loss of 9 wickets. And with this wicket, Hamza Hotak becomes the leading wicket taker of 9th edition of Shpageeza with 12 wickets in the tournament so far. Well, I was looking at the bowling card or the wicket-taking card early in the morning. Out of 10, 8 are spinners. Still, Allah Mohammad placed at number 1 with 13 wickets, 12 wickets for Amir Hamza. 2 teammates contesting for the top spot. So Amir Hamza is on the second. Let me make it clear. Allah Mohammad Ghazanfar, the teammates. Ghazanfar with 13 wickets on the lead. Amir Hamza with 12 wickets on the second position. And then Zia Akbar, who is in the batting side, member of MIS-E-AINAK. He's on the third position with 10 wickets to his name. Well, 7 out of 10 are spin bowlers. That tells us something about the nature of pitches here at the Kabul Cricket Stadium. Gripping and turning, and the spinners making it count. Khalil Ahmed, none for 11 in his 2 overs from the commentary box end. Bowled him.
That's it. The strong MIS-E-AINAK team is bowled out for 97. It's been a commendable performance. First with the bat from the team BAND-E-AMIR Dragons. Then outstanding bowling figures from Allah Mohammed taking 4 wickets and wreaking havoc at the Kabul Cricket Stadium. And from that early jolt that they received, they could never recover despite a small partnership between Nasir Jamal and Rahmanullah. Yeah, it was a fair delivery. So some disappointment for MIS-E-AINAK fans, losing their second match consecutively. And it was a very tough pitch for the batters. In both the innings, we saw that. It was a bowler's day today, both the spinners and the fast bowlers. Look at that. Khalil Ahmed also got the wicket, celebrating there. Another exciting prospect in fast bowling, Khalil Ahmed, bowling in the right channels, but Allah Mohammed absolutely marvelous today, utilizing the dry conditions to great effect. There were some rough areas just outside the off stump of the right-handers, and he was absolutely magnificent. Great control and great areas and variations that he has. He's got the off spinner, he's got the googly, he's got the carom delivery as well, slider as well. So he's growing in some capacity now. He's building nice capacity to become a world beater, Allah Mohammed. And an astonishing half century from Hashmat in difficult conditions, just holding the innings together. That cameo from Siddiq Pacha turned the game around. Yeah, in the first innings it was Siddiq Atal, Ashmatullah Shahidi and Siddiq Pacha who contributed their roles and finally put a competitive total of 140 runs for MIS-E-AINAK. Karim Jannat was magnificent when the partnership was building with good, accurate, reverse swinging deliveries. He brought his team back in the contention and eventually registering victory. Nabi bowling well as well in the first innings, just conceding 14 runs. So overall, a great game for the team BAND-E-AMIR Dragons as the story continues for the supremacy in the points table. Ibrahim out early, 1 of 7. Naveed Obed dismissed early as well. First ball duck for Wafiullah Tarakhil. 32 of 30 from the blade of Rahmanullah and 18 from the blade of Nabi. Nasir Jamal getting 22. Excellent bowling, great discipline, right areas, utilizing the conditions. And a strong MIS-E-AINAK Knights is bowled out for 97. Brilliant bowling figures. Yeah, here is the bowling card of Team BAND-E-AMIR Dragons. What a bowling card that is. Look at those spells of Allah Mohammed, Ghazanfar and Karim Jannat. 4 wickets and 3 wickets. And then in the last moments, 1 wicket for Hamza Hotak and 1 wicket for Khalil Ahmed. Excellent bowling, economical spells and lots of victories with the wickets. Mastering the conditions. Those were difficult conditions to negotiate. So, BAND-E-AMIR Dragons captain winning the toss and deciding to bat first. 139 for 4 in the allotted 20 overs, courtesy a brilliant cameo of 24 of 8 deliveries from Siddiq Pacha, providing the impetus to the innings. Hashmat playing a well-compiled innings of 51, a half century of 55. Nasim Mangal bowling in the right spots, getting 2 for 24, 1 for 32 for Jia. In the chase, they've been bowled out for 97. Rahmanullah getting 32. Ghazanfar, outstanding figures, 4 for 12 in 4 overs. In the chase, a lot of expectations. It was anti-climax. Ibrahim coming out to bat was beaten with a beautiful delivery, just reaching for the ball and getting out bowled. Magnificent catch taken by Hashmat at the first slip, the captain of the side, Allah Mohammed, creating magic at the Kabul Cricket Stadium, bowling all the variations, getting 3 wickets out of 4 with the carom deliveries. That was a googly, a quick ripping googly, trapping Afsar in front. Once again, carom delivery, which was taken care of. Then some strokes, and then Karote was brought on,
playing sweep and reverse sweep. The partnership was flourishing. Driving one down the ground against Karim. Karim came back nicely, knocking the stumps over. Nabi came along. Some delightful shots down the ground for Nabi. Karim was outstanding, taking 3 wickets at the crucial stage in the play when the partnership was developing. Hamza striking the timber. Was accurate, bowling in the right channel, and he was awarded for his consistency, and that's how the final wicket fell. Attacking the stumps and bowling in the right channel, they have been rewarded as they've been able to bundle out the opposition for 97. Let's go to the studio for the post-match analysis and then the presentation to follow. تاکبک नहीं था چرا نظر کدومات است یک بله دوست مکمل صحبت بکنید فضل این که در تاکبک عمل کنید تاکبک صحبت کنید انشاءالله کامره عارف دو سعید میز اینه باش میگم حالا خوب شد خوب شد آقای بلگاه چی که بعد جوش میگم گپ بزن در گوشکی امید الله پرسید والله یفیره بچه کده نمیشنوی؟ یکی دیگه شما
Just Mike, Jigar John. भले 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 नहीं सदा इसने में आया yes yes sir yes yes مش نوم तो क्यों उम्मीद या उम्मीद था या एक मिनट
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، په خیر راغلی د نن ورځې پایلوبې مراسمو ته. نن په کابل کرکټ لوبغالي کې د باندې امیر او د MIS-E-AINAK ترمنځ ډېره په زړه پورې لوبه ترسره شوه. باندې امیر لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي د لوبې ټاس وګټو. دوی لومړی توپوهنه ترسره کړه. دوی لپاره په توپوهنه کې حشمت الله شهیدي ډېرې په زړه پورې 50 منډې ترسره کړې. په توپ اچونه کې د MIS-E-AINAK لپاره نسیم منګل 2 او ضیا او رحماني یو وکټ ترلاسه کړه. ځوابي توپوهنه کې رحمان الله زدران د MIS-E-AINAK له لوري یوازینی توپوونکی و چې 32 زیاتې منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې د باندې امیر لپاره ډېره په زړه پورې توپ اچونه علا محمد غضنفر 4 لوبغاړي او کریم جنت 3 لوبغاړي وسوځول. زه دی چې د خپل مالي ملاتړ کوونکو مننه وکړم: ایکسپورټ انرژي، اتصالات، افغان ملي بانک، ملت سټیل، سټار روغتون، افغان ټیلیکام، امارات ګروپ. ډېره زیاته مننه چې موږ سره په دغه روان ټورنمنټ کې مالي ملاتړ له ځان سره لري. راځم معرفي کوم د نن ورځې هغه میلمانه چې موږ سره په پای مراسمو کې حضور لري. ډاکټر خالد خاتم، کاردان پوهنتون عمومي رئیس، اعلی نور همت اتصالات مخابراتي شرکت استازی، اجمل امین افغان ملي بانک د څانګو عمومي مدیریت مرستیال، فرید الله محمدي افغان خبریال، احمد ولی عمومي مدیر امارات ګروپ، احمد وارث اوریاخیل د ارتفاعي ظرفیت ادارې پراختیا او ارزونې امیر، افغان ټیلیکام اداره. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی. زه دی چې هغه چاته بلنه ورکړم چې په نن سیالۍ کې تر ټولو ډېرې شپږیزې وهلې دي. صدیق الله پاچا ته بلنه ورکوم چې د احمد وارث اوریاخیل د لاسونو د زیاتو شپږیزو وهونکو جایزه ترلاسه کړي. ډېر دې مبارک وي. زه دی چې هغه چاته بلنه ورکړم چې په نن سیالۍ کې آوټسټینډینګ پرفارم سره سره یو ډېر بهترینه کیچ هم اخیستی دی. حشمت الله شاهدي، احمد ولی نور صاحب د لاسونو به خپل جایزه ترلاسه کوي. چیک بورډ. سټایلش پلیر آف د میچ، بیسٹ آل راؤنډر کریم جنت 3 وکټې 22 منډې. فرید الله محمدي صاحب د لاسونو به خپل چیک بورډ ترلاسه کوي. گیم چینجر آف د میچ علا محمد غضنفر، اجمل امین صاحب د لاسونو به خپل چیک بورډ ترلاسه کوي. غضنفر زما یو ځل بیا هم راشه. پلیر آف د میچ جایزه به ترلاسه کوي د علا نور همت صاحب د لاسونو 4 وکټې او 12 منډې. آوټسټینډینګ پرفارم. پلیر آف د میچ ټرافي به هم ترلاسه کوي غضنفر د ډاکټر خالد خاتم صاحب د لاسونو نه. غضنفر ډېر د مبارک وي. کم مایند سره راغلی وي، څنګه دې وکولی شول په دغسې وکټ باندې دومره ښه بولینګ ترسره کړي؟ اول سر کې تاسو ته او راغلو مینوالو ته او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. هو کله هم چې شپې نه ما پلانینګ کاوه مقابل بیټسمنانو ته، نو کوم بیټسمنان اوپننګ ته راوځي، ون ډاون راوځي او کپتان کوم پلانینګ راکړو د وکټ مطابق کوچ نو هغه اوس چې زه رالم هغه کوم پلانینګ چې مې خپل کوم پلانینګ کپتان کوچ راکړو هغه مې عملي کړو او رزلټ یې ښه. وکټ څنګه وه؟ څومره بریک کېده؟ وکټ ډېره ښه وه، که څه هم موږ ټارګېټ یو څه کم و خو په دې وکټ باندې ډېر زیات ده. نو هغه اوس چې کله هم زه رالم وکټ مې جج کړه نو د وکټ مطابق بولینګ مې وکړو، مقابل ټیم مې ګیر کړو. 4 ډېرې مهمې وکټې وې. تر ټولو مهمه او جالبه تا لپاره کومه وکټ وه؟ جالبه خو د ابراهیم زدران وکټ وه چې تېره شپږیزه کې ما باندې یو څو شاټ نه والي وو او تېر میچ کې مې یو کیچ ته ډراپ کړو. نو نن هم ډېر ښه پلانینګ سره راغلم، نو دلته مې ډېر زیات پلانینګ کړی و، هغه اوس نن مې آوټ کړو. ډېر خوشحاله شوم. ستا د لا ځل لیدو په هیله ژوندی اوسې. ډېره مننه علا محمد غضنفر. هغه چاته بلنه ورکوو چې نن سیالۍ کې ونه شو کولی چې بریا ترلاسه کړي. لوډولمشر ابراهیم زدران. ابراهیم ستړی نه شي، په خیر راغلی. د پرله پسې ماتو لامل څه کیدی شي؟ په تېرو سرو کې موږ ګورو 4 سیالیو کې پرله پسې ډول باندې بریا او وروستیو سیالیو کې پرله پسې ډول باندې 2 ماتې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ویلی شم بالکل د کرکټ دب کې راځي. موږ اول 4 میچونه ګټلي ول، 2 وبایلل، پرله پسې لوبې موږ وبایللې. خو کرکټ دا چې کومه وروسته ښه لوبه وکړې نتیجه یې تا ته درځي، او که ښه لوبه ونه کړې مخالف ټیم ښه لوبه وکړي تا نه یو څه اندازه ښه کرکټ وکړي نو بیا
هغه کریډیټ او هغه نتیجه چې دا د هغوی طرف ته ځي. ټاپ آرډر نن هغه رقم نه و ځلېدی لکه نورو سیالیو کې چې موږ وکتو څه علت کېدلی شي؟ تېرې میچو ته په کتو ټاپ آرډر ډېر ښه پرفارمنس کړی او ماشاءالله ټول بیټسمینان چې دي ټاپ آرډر کې ښه لوبه یې کړې اوسه پورې. خو دا کرکټ ده بعضې وخت کلیپ کېږي لکه مثلا هغه رقم لوبه ونه شوه لکه څنګه چې د موږ د ټاپ آرډر بیټسمینانو سټایل ده. نو زه به د دوی بولینګ اټیک ته کریډیټ ورکړم چې دوی وکولی شول چې موږ بیټسمینانو باندې پریشر واچو او هغه وکټ چې دوی ته ضرورت و په اول سر کې واخیستی د وکټ په مطابق او ټوټل دومره زیات نه و. کله چې ته 140 رنز ډیفینډ کوې نو ته به کوشش کوې چې سرکل کې په مخالف بیټسمینانو باندې پریشر واچوي وکټ یې واخلې. نو همغه څه ول چې د دوی بالرانو وکولی شول چې په سرکل کې په شپږ اورو کې مثلا د مونږ څلور هغه وکټ یې واخیستې چې ټول فارم کې ول هغه پریشر یې هغه وخت کې دوی د مونږ په ټیم باندې واچوه. ډېره زیاته مننه تاسو ته راتلونکي کې ښه چانس. خیر اوسې ډېره مننه. هغه چاته بلنه ورکوو چې په نن سیالۍ کې وکولی شي د خپله لوبډله بریا ته ورسوي. حشمت الله شاهدي، حشمت لومړی خو تاسو ته مبارک وي. ټاس ګټلو څومره مهم رول و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. بالکل وکټ چې وه اول کې هم ډیره سخته وه او څه نمی هم پکې وه. موږ خو دا ایکسپیکټ کوو چې بیخي ډرای به یې وچه به یي او بال به ډېر ښه بیټ باندې راسي. خو دغه اول بال نه بال موف کېده هم او لاندې و جګ راتو نو ماشاءالله بیا بیرته د موږ بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو وکټ او دوی هغه ټاپ آرډر چې و په سرکل کې آوټ شو. موږ غوښته چې دوو نه زیات آوټ کړو هغه 4 آوټ شو. نو همدا نتیجه وه چې ریزلټ د موږ خواته راغی. سر کې تاسو د 160 منډو یاده کولې اما 140 نه هم دفاع وکړله. د خپل توپوهنې په هم راته ووایه چې په دغسې یو سلو وکټ باندې دغسې سخت حالت کې څنګه دې وکولی شو چې یو ښه اننګز بلډ کې ویننګ پرفارم وکړي؟ خبره داسې وه چې زه کله لګیا وم نبي هم بالینګ کوو نورو بالرانو د هغوی هغه ویریشن چې کوو باونس یې هم کېدو او ټرن هم کېدو. نو ما ته اندازه کېدله چې 130 نه موږ سکور واړو نو فایټینګ سکور به یې. خو که تاسو وګورئ زه تر اخري باله پورې ما یو بال میډل شو په ټول اننګز کې. نو ما ته اندازه کېده چې وکټ به بالینګ ته سپورټ کوي که چېرته موږ ښه بالینګ وکړو ریزلټ به د موږ خواته راځي. حشمت که وګورو عموما اوورال سپینران زموږ په غټ سټیج کې هم ځلیږي او دلته هم موږ ګورو زموږ هغه ټاپ سپینران په ډومestic کې اما په دغه ټورنمنټ کې هم هغه په ټاپ کې سپینران دي. فاسټ بالرانو په راته ووایه ځوانانو په اړه داسې کوم فاسټ بالر په دغه روان شپږیزه لیګ کې ګوري چې تاسې از ا کیپټن د اوډي او د ټیسټ فکر کوئ چې هغه به د افغانستان لپاره بهترین توپ اچوونکی اوسي؟ بالکل موږ فاست بالینګ هم ورځ تر بلې ښه کېدو باندې ده او کوم بیک اپ فاست بالران چې دي هغه کوم مین بالران چې دي هغه خو هسې هم لوبه کوي. بیک اپ باندې هم کار روان ده تر څو فټنس یې هم ښه شي او دغسې ټورنمنټونو کې لوبې هم وکړي. نو د موږ سره چې په ټیم کې د خلیل ډېر ښه بالر ده، ښه پیس او ښه ریدم سره بالینګ کوي. یما عرب ښه بالر ده او ما په نظر بشیر چې ده هغه ډېر ښه شوی ده له مخکې نه فټنس باندې چې کار وکړي انشاءالله د افغانستان ډېره غټه آینده جوړېدلی شي. همداسې ورته نور بالران هم دي خو د ما اوس فعلا په ذهن کې نشته. څه ویل لري علامه محمد غضنفر په اړه؟ بالکل علامه محمد غضنفر چې کله هم ما سره ټیم کې اعلان شو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه دغه تیر انډر 19 کې هم د ډېر ښه پرفارمنس کړی بیا ملي لوبډلې ته راغی هلته یې ملي لوبډلې سره لوبې وکړلې. خو په دغه ټول ټورنمنټ کې ته وګورې په هر میچ کې د موږ ته د 100 نه ډېر منډې نه دي ورکړي. نو کریډیټ ورکوم ده ته په دغه ګټو کې چې ډېر رول ده لوبولی ده او ماشاءالله لکه نن هم د څنګه بالینګ وکړه او همداسې هیله ترې لرم چې د ټورنمنټ تر اخره ریلیکس نه شي او همدغه ښه بالینګ جاري وساتي. ډېره مننه ستاسو ته هر چانس راتلونکي کې. ډېره مننه خیر اوسه. دا و د نن ورځې د پای لوبې مراسم چې باندې امیر لوبډلې وکولی شول دغه بریا په خپل نوم راجستر کړي. زو سټډیو ته زموږ د ملي تلویزیون همکارانو ته